Donc, on est à la Conférence internationale sur l'IA et l'avenir du travail qui se tient dans le cadre du Sommet pour l'action sur l'IA. Et donc, aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les défis, les opportunités et les enjeux de cette révolution technologique qui va très vite, je ne vous apprends rien. Et nous allons croiser, donc ici sur scène, nous allons accueillir des politiques, des experts, des entreprises et des partenaires sociaux pour en parler. J'en profite tout de suite pour féliciter toutes les personnes qui sont dans cette salle et qui ont contribué au groupe de contact international, et donc les livrables vont être présentés aujourd'hui. Bravo à toutes et à tous. Je switch en anglais. Hello everyone, I am Laura Jane Gauthier, journalist and panel moderator. I am absolutely thrilled to be with you today. I won't be switching on and on, but sometimes I will switch in English when our speakers are English or English speaking, and in French when it's the opposite. I am so happy to be with you for this event, which is about AI and the world of work, and that is taking place within the AI Action Summit. I'm now going to switch in French back to welcome our first guest. Mesdames et messieurs, il est temps d'accueillir Philippe Rambach, vice-président senior, directeur de l'IA chez Schneider Electric, et Nicolas Kléber, responsable de la transformation digitale à la laiterie Saint-Hubert. Merci de les applaudir bien fort. Bonjour à tous. D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis extrêmement heureux et fier d'ouvrir cette journée consacrée à l'IA et l'avenir du travail. Donc, en deux mots, commençons par me présenter. Philippe Rambach. Je suis donc en charge de tout ce qui est intelligence artificielle chez Schneider Electric. Quelques mots sur Schneider Electric. Relativement grosse société française, européenne et mondiale. On fait 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 150 000 employés, dont 15 000 en France, dont la moitié d'ingénieurs et cadres. Ça fait longtemps qu'on travaille. On était là lors de la première révolution industrielle. Pour ceux qui ont un peu une mémoire de leur cours de primaire ou de collège, ils ont dû lire quelques lignes sur le marteau-pilon de Schneider au Creusot, qu'on entendait à 100 km à la ronde quand la machine à vapeur est arrivée. Et on entend bien être présent dans la révolution en cours sur la data et l'IA. Quand on m'a demandé de parler aujourd'hui, je me suis dit d'abord, c'était important de vous dire un peu Schneider, donc j'ai dit combien on était. Ce qu'on fait, on est spécialiste de l'energy management, spécialiste d'optimisation de l'énergie, essayer d'aider nos clients à être plus sustainable en consommant moins d'énergie, en étant plus efficace. Et quand on m'a demandé d'ouvrir cette journée, je me suis dit finalement, c'est quoi l'enjeu majeur pour l'IA dans le cadre du travail, dans le cadre de nos entreprises, de nos salariés, de nos employés. Et je me suis dit que le plus important, c'était d'éviter que l'IA apporte une fracture de plus, une division de plus entre ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas, ceux qui font et ceux qui ne font pas, ceux qui utilisent et ceux qui n'utilisent pas. Et je me suis demandé finalement en termes de direction, après 3 ans d'accélération de l'IA chez nous, chez Schneider, qu'est-ce qu'on a appris, comment on peut aider à éviter cette division, éviter cette fracture, comment est-ce qu'on peut embarquer tout le monde. Je dirais que la première chose, c'est savoir pourquoi on fait de l'IA. Aujourd'hui, tout le monde saute sur l'IA parce qu'il y a un nouveau modèle, DeepSeek est sorti, ChatGPT il y a un peu plus d'1 an et demi, maintenant il y a 3 ans, le reasoning, maintenant ce sont les agents. Tout ça, c'est formidable technologiquement, mais si on fait de l'IA pour faire de l'IA, si on fait de l'IA pour faire une technologie, on ne va pas emmener les salariés, les employés, les entreprises. Donc le premier sujet, c'est pourquoi on fait de l'IA, et il me paraît capital que nous tous, entreprises du privé, sociétés privées, on aligne ce qu'on fait en IA avec les missions de nos entreprises. Pour nous, Schneider, la mission, elle est claire, c'est d'aider nos clients à être plus sustainable en consommant moins d'énergie. Donc on fait de l'IA pour optimiser l'énergie. Utiliser moins d'énergie pour chauffer ou climatiser une salle comme celle-ci. Utiliser plus d'énergie d'origine renouvelable. Aider nos clients à déployer plus facilement, à coût moins élevé, des solutions pour optimiser leur énergie. Et en faisant ça, on évite une première fracture qui est celle où nos employés, nos salariés se demandent pourquoi on fait de l'IA, cette espèce de gadget pour le management, cette innovation pure et dure. J'espère, évidemment, que dans vos entreprises, vos salariés sont alignés avec la mission. Et si on fait de l'IA alignée avec la mission, c'est déjà une première manière d'éviter une première fracture. La deuxième fracture possible, elle se joue sur comment on fait de l'IA. Soit vous la confiez à un petit groupe d'experts isolés,
dans leur coin, tout seuls, et on crée une deuxième fracture de ceux qui font l'IA et de ceux qui ne la font pas. Et non seulement on n'embarquera pas l'ensemble des forces vives dans l'entreprise, mais en plus, probablement, votre IA ne marchera pas. Parce que la difficulté principale en IA, ce n'est pas de faire un démonstrateur, une preuve de concept, ce qu'on appelle un minimum viable product. Ça, c'est assez facile, et avec GenAI, c'est très facile. Ce qui est difficile, c'est de faire de l'AI à l'échelle, de l'AI qui impacte, de l'intelligence artificielle qui vraiment apporte quelque chose à vos clients, à vos employés, à vos salariés. Et donc pour ça, il y a deux trucs clés. Le premier truc clé, c'est de créer des groupes multidisciplinaires pour travailler sur les sujets liés à l'IA. La deuxième chose clé, c'est de travailler sur des sujets qui impactent et en ayant comme une obsession de déployer l'IA à l'échelle. Évitez à tout prix de faire des démonstrateurs seulement. Essayez à tout prix de faire des espèces d'objets sympathiques qu'on montre dans les conférences et que personne n'utilise. Donc être obsédé par faire de l'IA à l'échelle, faire de l'IA qui ira en production, et pour réussir à ça, créer des groupes multidisciplinaires, parce que de toute façon, nous ne trouverons pas, vous ne trouverez pas des gens qui soient à la fois experts en IA et experts dans nos métiers, dans nos domaines. Donc la seule solution, c'est de créer ces groupes multidisciplinaires, travailler sur des use cases à l'échelle, et ça, non seulement ça permettra de réussir les projets d'IA, mais ça limitera une deuxième fracture possible, puisque ça fait que tout le monde participe à l'IA, et pas que les experts de l'IA, puisque vous créez des groupes pluridisciplinaires, et ça, nous, on l'a vu chez Schneider, ça crée une énorme adhésion au projet, parce que tout le monde y contribue, tout le monde y participe. Le troisième sujet qui est extrêmement important pour éviter la fracture liée à l'IA dans nos entreprises, c'est la formation. Souvent, je caricature un peu en disant que quand on parle d'IA aux gens, il y a deux réactions possibles. Il y a ceux qui voient l'IA comme le risque de Robocop, comme le risque de la fin de l'humanité, comme le risque de l'annihilation du monde. Et puis il y a ceux qui pensent que l'IA va régler tous les problèmes qui se posent à eux depuis 200 ans qu'ils n'ont jamais réussi à régler. Malheureusement, les deux ont probablement tort. Et donc c'est extrêmement important de former nos salariés, nos employés, nos partenaires à comprendre ce que l'IA peut faire, ce que l'IA ne peut pas faire, quels sont les risques associés à l'IA, comment chacun peut contribuer à l'IA, parce que notamment, l'IA, encore une fois, vous le savez, se nourrit de data, et on a tous, même ceux qui ne participent pas directement à l'IA, un rôle à jouer sur la qualité des data. Donc, le troisième pilier pour éviter la fracture, c'est un effort de formation majeur. Et si je retourne sur l'expérience qu'on a eue chez Schneider pour partager un peu, ce qui a marché pas mal, c'est de partager en fait la société. Alors pour nous, c'était en 4 groupes différents, pour s'assurer que chaque groupe de personnes reçoivent le bon niveau de formation. Évidemment, le leadership, le senior management, toujours important de leur donner un souci particulier. Mais plus sérieusement, 3 autres groupes, les spécialistes de l'IA, évidemment, s'assurer qu'ils restent au top. Mais aussi, est extrêmement important, le groupe des gens qui transforment, dans le sens où, chez nous, tous les gens qui ont la responsabilité d'une roadmap produit, d'un développement d'offres, ou les gens qui ont la responsabilité d'une transformation digitale. Comment on travaille mieux en HR, comment on travaille mieux dans nos usines, comment on travaille mieux en finance, s'assurer que ces gens-là aient une formation spécifique sur l'IA pour qu'ils comprennent bien ce que ça peut apporter et qu'ils pensent à comment l'IA peut aider, quelles sont aussi ses limites dans le cadre des transformations, des roadmaps produits qu'ils dirigent. Et évidemment, former l'ensemble des employés. Et c'est quelque chose dont je suis particulièrement fier. Chez Schneider, comme dans beaucoup de grosses sociétés, on a des formations obligatoires tous les ans où on s'assure avec un soin extrêmement rigoureux que la formation a été suivie et comprise par nos 150 000 employés. Jusqu'à aujourd'hui, c'était essentiellement des formations type légal, anti-harcèlement, anti-corruption, différents types de compliance. Cette année, pour la première fois, dans 3 semaines, on va déployer une formation sur l'IA pour nos 150 000 employés, y compris donc tous ceux qui sont en usine, pour s'assurer que de la même manière qu'on veut être certain que tous les employés comprennent les lois anticorruption, comprennent les lois anti-harcèlement, comprennent ce que c'est que l'IA, comment ça fonctionne à un certain niveau, quelles sont les limites, quels sont les risques, quels sont les enjeux. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire, en tout cas ce qu'on a appris nous au bout de 3 ans de déploiement à l'IA à l'échelle, c'est de se dire qu'il y a 3 choses clés si on veut éviter la fracture numérique, une de plus dans le cadre de l'IA. C'est vraiment de faire de l'IA associée à la mission de notre entreprise pour emporter tout le monde avec nous. Deuxièmement, faire de l'IA à l'échelle avec des groupes multidisciplinaires qui associent spécialistes de l'IA, experts métiers, experts domaines, et un effort fondamental sur la formation pour éviter les fantasmes soit trop positifs, soit trop négatifs. Et le temps passe vite, je voudrais finir par 2 idées rapides. La première, que vous avez beaucoup entendue, qui est grâce à l'IA, on ne travaillera plus.
Malheureusement, moi j'aimerais bien, mais enfin je ne suis pas si vieux, ça fait 3 fois qu'on me fait le coup que je ne travaillerai plus. Hein. Il y a eu la robotique, il y a eu l'informatique, il y a eu le web, donc 3 fois déjà. L'IA, malheureusement, on va tous encore travailler. Vous connaissez la phrase classique, mais j'y crois quand même assez fortement, et là on a une grosse responsabilité dans le monde du travail. Personne ne perdra son travail à cause de l'IA. Beaucoup de gens peuvent le perdre en face de gens qui utilisent bien l'IA. Donc extrêmement important pour nous de former, faire adhérer, éviter encore une fois la fracture. Et puis la dernière petite chose sur laquelle je voudrais finir, sur une note que j'espère positive. Quand je prends du recul, quand j'ai commencé à travailler il y a presque 30 ans, on considérait ça comme acceptable, pas formidable, mais acceptable que des gens s'abîment la santé physique au travail. Dans les usines, bon, il y avait des tâches difficiles, les gens s'abîmaient le dos, s'abîmaient leur squelette, etc. Pas formidable, mais acceptable. Maintenant, c'est inacceptable. Partout, les sociétés responsables ont mis des systèmes pour éviter que quiconque s'abîme la santé au travail au quotidien. Et bien, je pense que dans 30 ans, et aujourd'hui, on a un peu honte de notre situation il y a 30 ans où les gens s'abîmaient la santé. Et bien, je pense que dans 30 ans, on aura honte d'avoir laissé pendant des dizaines d'années des gens faire des tâches où, certes, ils ne s'abîmaient pas leur santé physique, mais vraiment, ils s'abîmaient leur santé mentale à force de faire des tâches répétitives, peu intéressantes, peu satisfaisantes, dans Excel, dans des logiciels divers et variés. Et je pense que grâce à l'IA, on va être capable d'enlever une bonne partie de ces tâches extrêmement répétitives, extrêmement abrutissantes, et que dans 30 ans, on sera à la fois honteux d'aujourd'hui et très fier d'où on est arrivé, d'avoir enlevé les tâches les plus abrutissantes pour le cerveau humain. Voilà en quelques mots. Donc, avec pas mal d'efforts, je pense qu'on peut déployer l'IA, éviter une fracture de plus et vraiment apporter des bonnes choses à nos entreprises. Merci, Monsieur Rambach. Nicolas Kléber, à vous la parole. Bonjour à tous. Moi, je suis ravi aussi d'être ici pour ouvrir cette conférence sur l'IA. Je m'appelle Nicolas Kléber. Je suis responsable de la transformation digitale et de l'intelligence artificielle chez Saint-Hubert. Alors, Saint-Hubert, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une laiterie française, lorraine même, qui a été créée en 1904. On a une usine à côté de Nancy. On a à peu près 200 personnes. Et nous, alors c'est plus récemment qu'on s'est lancé dans l'aventure de l'IA. C'était en juillet 2024. Donc en juillet 2024, on a créé un pôle d'IA, un pôle de transformation digitale, data et IA. Ce pôle, il se veut indépendant de tous les autres services. Donc c'est un pôle qui est le point de contact transversal pour tous les besoins d'intelligence artificielle. Et donc, la mission de ce pôle, c'est une mission qui est avant tout humaine, puisque c'est d'aider nos collaborateurs à se dégager du temps et à se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée. Donc en fait, chez Saint-Hubert, on a une démarche qui est très pragmatique. Donc en fait, on va aller regarder, comprendre les irritants de chaque collaborateur pour aller les aider. Et quand on a fait ça, on s'est dit au tout début qu'il fallait faire un premier état des lieux. Et dans l'état des lieux, on a identifié 3 grandes thématiques. La première thématique, c'est une thématique de processus. Aujourd'hui, dans les petites entreprises, et notamment chez Saint-Hubert, on a des processus qui reposent sur des personnes uniques. Et on a beaucoup de ressaisies. Donc ça, c'est un vrai enjeu chez Saint-Hubert. Le deuxième point, c'est le point de la data. On n'est pas une entreprise data et donc on a du mal des fois à trouver la data, à bien comprendre la data, à la collecter et aussi à l'utiliser et à capitaliser sur cette data. Et le troisième point, c'est les actions chronophages. En fait, on est allé lister sur l'ensemble des services quelles étaient les actions chronophages de tous les services. Et en fait, ces actions chronophages, ça va devenir et ça devient aujourd'hui une base hyper forte de cas d'usage d'IA pour Saint-Hubert. Donc une fois qu'on a fait cet état des lieux, il y avait des choses sur lesquelles on avait déjà des intuitions et il y avait des choses sur lesquelles on a formalisé. Et donc vous l'avez compris, chez Saint-Hubert, on a un enjeu data hyper fort parce qu'on a beaucoup de data. On a de la data industrielle de notre usine, on a de la data sur aussi la data marketing. La force de l'IA, c'est de pouvoir connecter cette data. Et donc, pour connecter cette data, il faut faire en sorte qu'on ait une plateforme data commune. Donc, un des premiers enjeux et un des premiers chantiers chez Saint-Hubert, c'est comment on arrive à mettre en place une plateforme data. Et le deuxième enjeu, c'est évidemment l'optimisation des processus.
En tant que petite entreprise, on n'a pas encore, comme Schneider, 300 personnes qui travaillent sur l'IA. On est assez petit et on a des challenges assez forts qui sont des challenges d'une petite entreprise, mais aussi, je pense qu'il y a certains challenges que Philippe a aussi. Le premier, c'est le bon dimensionnement des solutions. Vous allez le voir, dans l'écosystème IA, il y a énormément de solutions. Et des solutions parfois qui s'adressent à des problématiques de grands groupes. Donc nous, on se pose toujours la question de comment on arrive à bien dimensionner la solution par rapport à notre besoin. Le deuxième challenge qu'on a, c'est le ROI. Comment on arrive à avoir le bon ROI, la bonne définition du ROI, la bonne qualification de notre ROI. Et le troisième challenge, c'est globalement qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On a lancé le chantier en juillet 2024 et il faut, en fait, qu'on priorise, qu'on cadence bien les différents chantiers pour qu'on arrive à avoir un ROI optimal. Et donc chez Saint-Hubert, on a de la chance, on a une culture qui est une culture de l'innovation. On est une entreprise de grande distribution. Je vous donne une petite statistique comme ça. Il y a 76% des produits de grande consommation qui meurent dès la première année quand ils sont lancés sur le marché. Donc, en étant une entreprise de grande consommation d'agroalimentaire, on est obligé d'avoir une culture de l'innovation hyper forte. Philippe en parlait, la formation, la culture de l'entreprise, c'est vraiment quelque chose qui est important sur lequel on doit travailler pour pouvoir mettre en place des solutions d'IA. Le deuxième point, c'est que chez Saint-Hubert, comme on est une petite entreprise, on s'est dit on va commencer petit. Donc effectivement, on a des cas d'usage comme toutes les grosses entreprises de maintenance prédictive, de prévision des ventes sur lesquelles on travaille aujourd'hui nous aussi. Mais on s'est dit, ok, on va commencer petit et y a des problématiques, typiquement des workflows d'entrée et sortie des utilisateurs, des collaborateurs, qui aujourd'hui posent des problèmes à nos collaborateurs. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Donc oui, c'est petit à petit, mais c'est comme ça qu'on construit la démarche chez Saint-Hubert. Et du coup, chez Saint-Hubert, on va aussi beaucoup réfléchir aux besoins. Vous l'avez compris, je parle d'irritant, je parle d'une démarche pragmatique. Et donc, pour nous, on est convaincus que c'est via le besoin qu'on va trouver la bonne solution. Donc en fait, on va parler du besoin, on va twister le besoin, on va re-réfléchir le besoin avec les différents services pour pouvoir parfois mutualiser les besoins et pour pouvoir aboutir à la meilleure solution. Donc on a une démarche qui est ambitieuse chez Saint-Hubert. Moi, je suis très enthousiaste à l'idée de vous écouter et nous aussi de pouvoir avancer sur cette démarche pragmatique d'intelligence artificielle chez Saint-Hubert. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les deux. Merci beaucoup. I'm now going to switch back in English and welcome our first morning session. We will discuss productivity, skills and human capital. And we will start with the German Observatory for AI in Work and Society. Ladies and gentlemen, please welcome Anna Dujic. She's Director General, Digital Work Society, Federal Ministry of Labor and Social Affairs. Anna Dujic, the floor is yours. Bonjour, good morning and guten Morgen. Many greetings from Berlin. This one is better. Thank you to our colleagues from the French Labour Ministry for making the future of work one of the 5 key pillars of this highly important conference that is taking place today and tomorrow here in Paris. And thank you also for the opportunity to take the stage here today to present our initiative and our work in Germany on the impact of artificial intelligence in the world of labor and in the context of our German Observatory on Artificial Intelligence. The proactive and human-centered design of AI presents many countries with comparable challenges. And this international conference is a timely platform
to share insights and best practices across our countries. However, let me give you a tiny glimpse into the particular context in which artificial intelligence is unfolding in the German labor market. With 46 million people, Germany is the home of one of the largest labor forces in the world, but also we have a rapidly aging population. Germany, as you know, has a strong industrial base, and innovation is a key pillar of our economic success. At the same time, we are proud to have a tradition of strong social partnership and co-determination, which is defining for our labor culture, and the collaborative approach that we cultivate in our labor market helps us to tackle workplace challenges. This is precisely the context in which the German government launched its national AI strategy. We've done that in 2018 with the goal to promote innovation and the responsible use of AI in the service of public interest. We updated the strategy in 2020 and we reviewed it with the help of the OECD in 2024. From the very beginning, we recognized that not only is human labor the foundation of every AI application, but AI will also transform the world of labor more profoundly, perhaps than any other field. And therefore, in 2020, we have established our AI observatory that is also located in the Ministry of Labor. And it helps us to stay ahead of the curve and detect technological trends very early. We analyze the impact of specific applications on workers and businesses. We develop solutions such as voluntary guidelines for a human-centered approach in companies. And we also acquire the analytical basis that we need for a robust regulation. A key feature of our observatory is the collaboration. We are not doing all of this by ourselves, but we are part of a tightly knit network that consists of businesses, social partners, academia, and civil society. What do we do? As I said, we are monitoring the impact of AI on the world of work across key dimensions. AI is transforming the world of work on multiple levels, and our observatory monitors and shapes this transformation, starting from human-machine interactions through cooperative AI governance and extending to societal changes affecting the entire labor force. Our work is driven by addressing critical questions such as how can we fully realize AI's productivity potential across the economy, and at the same time, how do we deal with all of those new inequalities that are rising as well. If designed well, AI could even be a tool for reducing disparities. For example, if it enables blue-collar workers to take on more complex, higher-value tasks, and thus opens up newer career prospects. Similarly, AI could be used to improve accessibility by tailoring tasks for workers with disabilities or special needs. AI's impact is not limited to productivity. It directly affects working conditions. So therefore, we need to manage risks such as stress, work intensification, or excessive monitoring. And to achieve these outcomes, we need to include the labor force in itself in the development, design, and deployment of AI. This requires embedding AI within ethical, legal, cultural, and institutional frameworks through a board-inclusive social dialogue. To date, we've addressed these questions through more than 15 projects, always closely with partners from Germany and abroad to steer AI's impact on the labor market in ways that benefit workers and society as a whole.
To give you a clearer picture of our work, I'd like to present you 2 example initiatives. We know from our research that the biggest challenge within companies that prevents them from adopting AI, particularly within small and medium-sized companies, is the lack of knowledge on AI. So it's a real barrier for those small and medium-sized businesses. And at the same time, our economy really depends on the fact that these companies successfully implement the technology in their field of business. And therefore, we have developed a program that is called AI Studios. We have done this in collaboration with Fraunhofer and the University of Stuttgart. And these AI Studios offer a very low barrier, hands-on opportunity for workers and also their representatives to explore the very practical use of AI. So 2 of those studios have been opened in Stuttgart and in Munich, where companies can book a workshop for free. And at the same time, we have deployed 2 little buses, you see one of them here, that are driving across Germany and that are offering also for free workshops on the grounds of the companies. And today we have reached 2,300 companies. We've done 250 workshops. And I have to say this program is a great success. We are now prolonging it because it offers a very, very low barrier insight into how AI can affect the work of nurses, carpenters, educators, etc. The second example that I would like to introduce to you is our collaboration that we undertake with the OECD. The German government, our Ministry of Labor, has been financing the OECD AI WIPS program, AI WIPS on work, innovation, productivity, and skills. We funded this program with roughly 15 million euro. And it actually offers us the analytical basis and an international comparison on the questions of deployment of AI, business models of AI, but also the question, what kind of policy do we need to assure a human-centered approach of AI? The work and insights that we have gained in this project have also been the basis for many negotiations within the G7, the G20 context, and particularly in the context of the final negotiations of the AI Act. And one very recent example of this very fruitful cooperation with the OECD is their research on the evolving role of algorithmic management when AI basically effectively becomes the boss of the human. The OECD launched its latest report last Friday, revealing that 79% of companies in Europe are already using algorithmic management tools with significant implications for workplace organizations. What have we learned about AI in the German labor market? With all those initiatives in place, what do we currently know? First of all, the diffusion is steadily progressing. We assume that by the start of the next decade, there will not be a single job that will not be touched by AI. It does not mean that human work will disappear, but our work will be very, very different. A lot will change for a lot of people, not only occupational profiles, but also tasks and the whole system of how do we educate our workforce will have to transform significantly. Secondly, AI brings productivity gains. Our studies and analysis show that employees with access to generative AI can complete tasks more quickly and with higher quality output. And the vertical integration of AI in key sectors such as manufacturing or robotics could unlock substantial productivity improvements. Germany's engineering expertise and sector-specific knowledge provide an opportunity in AI-driven industrial applications. However, AI
adoption trends reveal high inequality risks, both within companies but also among workers. And it's one of the factors that we have to keep a closer look on. And lastly, international evidence shows us that in companies where employees are involved from the very beginning in the adoption of AI, where workers report more positive outcomes, including higher productivity and improving working conditions. Lastly, what does that mean for policymaking? First of all, one goal remains that broad participation is key. We need to assure that everyone, including underrepresented groups, can access and influence AI development and deployment. Diversity in innovation processes is the only way to produce AI solutions for all. To make this a reality, we need widespread fundamental understanding of this technology within society, and AI skills are not just something for IT specialists, but for the whole range of the labor force. Empowering workers to use AI confidently is not only essential in order to ensure successful use of AI across economies, but AI literacy is also a key to enabling all parts of the population to actively share in the opportunities of AI and also to promote public acceptance of the technology. However, trust in the technology is also built in by drawing clear lines. For us in Germany, a red line is the surveillance of workers in the workplace. And last but not least, I think, and I'm coming back to my opening remarks, I think we need much more encounters like this one, where we exchange on our experiences, where we share best practices, and where we learn from each other. So thank you very much again. Thank you very much. You can sit here, Nadij. Thank you so much. It's now time to welcome our second guest, Sarah Darrell. She's from UK and she's Senior Policy Advisor responsible for Technology Adoption Unit in the Department for Science, Innovation and Technology. Sarah Darrell, the floor is yours. Thank you. Good morning, everyone. My name is Sarah Darrell, and I'm the AI in the Labour Market Policy Lead in the Department for Science, Innovation and Technology. I'd like to start by thanking Sanne Kossel and Charles-Louis Molgo for their leadership of the Future of Work track and for giving us the opportunity to present our work today. We know that work is one of the primary interfaces of interaction between humans and AI and sits at the centre of many people's lives. AI can bring benefits to the workplace and wider economy, including productivity gains, raised living standards, and improved worker well-being. However, the technology also creates significant risks, from worker displacement to unfairness, bias, and inequality. The announcement of the network of observatories of AI at work today represents an important step in joining up the work of the ILO, of the OECD, and other international partners. It will be a key forum to continue this conversation, to share best practice, and ensure the cross-fertilisation of work and research programmes. We know that recent years have seen extraordinary progress in artificial intelligence. And harnessed effectively, AI has the potential to transform lives of citizens, bring about economic renewal, and boost living standards for people across the globe. The UK government is hugely optimistic about these opportunities. Published just last month, the AI Opportunities Action Plan outlines 50 recommendations to strengthen the foundations of the UK's AI ecosystem by securing the necessary compute infrastructure, data, and talent. But if they are to adopt and use AI, businesses, consumers, and workers need to know that it is safe, reliable, and trustworthy. And this means we must have the right rules in place to ensure the responsible development and deployment of AI. We also need to understand how these opportunities are manifesting in the workplace and how workers are adapting to transitions. And that is why we have undertaken an international survey of workers to contribute to the shared evidence base and the network of observatories. We surveyed 1,000 employees in 12 countries and 500 employees in one country due to availability and accessibility of participants. The fieldwork took place over December and January and set out to understand 3 key things.
How are people using AI in the workplace? What benefits workers see to AI in the workplace and any concerns they have? And what the perceived role and impact of AI in the workplace may be moving forwards. I'll now outline our key findings. So of those who are already using AI in the workplace, we see high levels of optimism about the impact of AI. 72% of workers said it is likely that AI will improve their experiences at work. And this finding was consistent across countries and across primary, secondary, and tertiary sectors. If we look at levels of usage of AI, we find that on average, half of all workers report already using AI to assist with their work. This did vary across countries with particularly high usage in Kenya, India, and the United Arab Emirates. The lowest level of usage was reported in Japan at 24% of workers, followed by France and Slovakia at 33%. To dig a little bit deeper, we asked workers to detail the ways in which they are using AI to assist their work. The most popular use was information search. This is perhaps unsurprising, as workers can see the immediate benefits of more personalised and potentially more relevant results. And this was followed by content creation and content synthesis. Perhaps to be expected, we found lower use of robotic automation within the workplace. So for those who are using AI to assist their work in various ways, we explored how employers are engaging with this usage. So whether or not they were encouraging or requiring the use of AI in the workplace, or on the other hand, were they discouraging or even unaware of the AI use within the workplace? And the findings were fairly consistent across the AI usage types, with nearly 3/4 of workers reporting that their employer was encouraging or requiring use of AI. However, this does mean that nearly 1/4 of AI use in the workplace is happening surreptitiously, meaning that employers aren't aware of their workers' use of AI. This reinforces the need for social dialogue within the workplace around the adoption of AI tools. So going back to the opportunities in the workplace, we found workers were particularly optimistic about the impact on learning, development, and on skills. 56% of participants said that AI increased the importance of their existing skills, and a similar number said that AI increased their opportunities to apply their own ideas. We should remember that an aim of AI should be to increase the time available for things that only humans can do, especially human-to-human interaction. It should not aim to simply displace humans, but rather to enhance the role that they can play, which we can see coming through in the results here. The results also showed a perceived improvement in a sense of purpose at work and enjoyment of work by over half of participants. 40% of participants also reported an improvement in pay when using AI in the workplace. However, workers did have concerns about work-life balance. The figures suggest a possible increased both intensity of work, with increase in the amount of work participants had to complete, and the speed at which they had to complete it. The 57% increase represents a country average, but this was felt particularly acutely in India, Kenya, and South Africa. The picture on stress was more varied, with nearly equal numbers of participants saying that AI in the workplace increased their stress as decreased it, or that it stayed the same. The US and the UK showed the greatest increase in stress levels when using AI in the workplace. We of course know that AI will transform jobs and the wider labour market in the years to come. Jobs in AI, jobs using AI, jobs disrupted and changed by AI. The survey data highlights that workers are worried about losing their job to AI, with the country average standing at nearly 2 in 5, or 38%. You can see this is particularly pertinent in Kenya and in India, where this rises to over half of workers worrying about losing their job. So all of this goes to show that we are at a critical juncture, and the outcome of this technological transformation is not yet determined, and a future where innovation and social good advance together is achievable. We want to maximise the opportunities of AI and address the frictions caused by technological disruption, ensuring the benefits are felt by businesses and by workers alike. The network of observatories will provide a key evidence base for developing appropriate and proportionate policy responses, focused in part on social dialogue, skills development, and AI assurance to build industry confidence.
A flourishing AI assurance ecosystem is a critical support, giving consumers, industry, and regulators confidence that AI systems work and are used as intended. But even with guardrails to ensure responsible AI development and adoption, we acknowledge that AI will transform jobs and the wider labour market in the years to come. We know there's a reported gap between the demand for AI skills and the current level of supply. Essential skills required for AI are relevant to many occupations, and therefore employers are fishing from a small pool for suitable candidates. Moreover, gender disparity remains a significant issue, with only 22% of those employed in AI-relevant occupations being female, compared to 48% across all occupations. This lack of diversity in the AI ecosystem results in harmful feedback loops of social bias being built into machine learning systems. The UK will begin to address these inequalities by increasing the number and diversity of students studying AI from school through to higher education and address the skills gap and meet growing skills needs. As outlined in the AI Opportunities Action Plan, we want to equip workers with the right skills to do the jobs in the future, which means working with industry to identify how AI can be adopted across all sectors responsibly. And by supporting the adoption of responsible AI across the economy, we can enhance productivity and innovation rather than simply automating or displacing jobs. With that, I will draw to a close, but I would, if you'd like to find more about the research, my email address is on the slide, and I want to thank the French organisers again for the time to present here today. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Sarah. In French now. Il est maintenant temps d'accueillir Rachel Bécuve et Yann Ferguson. Merci de les applaudir bien fort. Je ne sais pas si vous voulez aller au pupitre ou assis ensemble. Je ne sais pas. C'est peut-être plus simple. Alors, je vous en prie. Rachel Bécuve, vous êtes déléguée générale adjointe à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère du Travail. Et Yann Ferguson, vous êtes sociologue, directeur scientifique du Labour IA, expert au Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle à l'INRIA. À vous la parole. Bonjour, merci beaucoup. Je suis ravie aujourd'hui d'être parmi vous et de partager notre expérience avec Yann sur le Laboria. Donc, juste quelques mots. Dès 2021, on a commencé à travailler avec l'INRIA pour créer le Laboria. On avait de nombreux enjeux. On s'était dit qu'il ne fallait pas louper la route de l'IA et du travail et des compétences. Donc le Laboria, le premier enjeu, c'est d'essayer déjà d'examiner d'un point de vue scientifique quel est l'impact de l'IA sur l'emploi, les compétences et le travail. Donc première phase, on regarde, on analyse et on voit l'impact. Deuxième idée, c'était de se dire, une fois qu'on a mesuré l'impact, comment on diffuse une communauté autour de ces révélations et comment on continue à travailler sur ces sujets. Et puis enfin, troisième volet et qu'on met en place de manière plus importante aujourd'hui, c'est comment on équipe, comment on fait en sorte que les entreprises, les acteurs, les partenaires sociaux s'emparent de l'IA, puisqu'en fait, il faut considérer ça comme une chance et non pas comme une contrainte. Et on l'a vu dans les témoignages qui nous ont précédés, souvent c'est vu comme une contrainte l'IA pour les entreprises, parfois par les salariés, et c'est comment aujourd'hui, à travers ça, on en fait une chance. Donc le Laboria, c'est ça, et c'est depuis 2021, et on poursuit ça maintenant en tout cas on a un partenariat jusqu'en 2026. Alors, on a commencé par une première phase où on était ce qu'on appelle aujourd'hui un peu dans le monde d'avant de l'intelligence artificielle, où notre approche, elle a consisté à aller voir sur le terrain les cas d'usage de l'intelligence artificielle. C'était comme ça que c'était le vocabulaire dominant de l'IA à ce moment-là, c'est-à-dire une initiative d'un employeur qui a identifié une opportunité d'usage de l'intelligence artificielle. Et la suite de ces observations, et évidemment comme toute la recherche traditionnelle, on a publié des rapports d'observation qu'on a rendus publics, mais une des originalités de notre initiative commune, INRIA et ministère du Travail, c'est de dire tout le monde sur le terrain n'a évidemment pas la possibilité de s'emparer de ces rapports, de les lire, de passer du temps dessus, et quand bien même
so what, comment on passe d'un rapport de recherche à de l'opérationnel. Et donc, une des originalités de notre programme, c'est de regarder immédiatement comment on peut développer des formats spécifiques qu'on appelle des outils, des ressources pour le terrain, pour que nos recherches aient une valeur opérationnelle pour les acteurs qui souvent disent, que ce soit les acteurs du dialogue social ou que ce soit les employeurs, on ne sait pas par quel bout prendre le sujet. Et donc, les ressources que l'on produit, c'est une manière de proposer des bouts par lesquels prendre le sujet de l'IA au travail. Vous avez quelques représentations des différents types d'outils qu'on peut avoir, qui peuvent être des guides, qui peuvent être des matrices, qui peuvent être des cartes à jouer même, pour que le collectif puisse s'emparer du sujet en phase de projet ou même des fois en avant-phase de projet, c'est-à-dire un collectif qui n'a pas encore réellement de projet. Comment on produit du dialogue autour d'une technologie qui est évidemment au centre d'un imaginaire très fort. Comment on arrive à factualiser tout ça, comment ne pas éviter de se poser des questions, mais éviter de se poser les mauvaises questions et se poser des questions qui sont celles que se sont posées un peu les pionniers en France de sujets de l'IA au travail. Alors, deuxième phase, je le disais, on a eu une première phase qui était plus scientifique. Deuxième phase, une phase vraiment très opérationnelle. Donc, on est allé sur 3 axes. Un premier axe qui est les études sectorielles. Et j'entendais encore ce matin sur France Inter, sur les industries culturelles, cette problématique est prégnante avec, évidemment, on a entendu les artistes qui ont signé une pétition, mais comment aujourd'hui on regarde l'impact de l'IA sur cette industrie et aussi sur la formation. Comment aujourd'hui on va former les jeunes de demain qui vont travailler dans l'industrie culturelle? Est-ce que demain on sera remplacé par l'IA ou est-ce qu'effectivement c'est une chance de former ces nouveaux, enfin ces jeunes et ces moins jeunes d'ailleurs, vers l'IA pour justement l'utiliser dans les industries culturelles. Donc plusieurs études sectorielles sont en cours. Industrie culturelle, mais aussi production et logistique. On voit bien les enjeux en matière de logistique et de production, comment l'IA va transformer finalement la vie des salariés dans les entreprises qui, pour l'instant, étaient fortement mobilisés. Donc ça, c'est un premier axe qui est développé dans le cadre du partenariat, dans le cadre du Laboria. Deuxième axe, c'est plutôt un axe transversal, c'est comment l'IA impacte et comment on va utiliser l'IA dans le recrutement. On voit bien que ça fait extrêmement peur. Est-ce que l'IA est une chance pour l'entreprise et le salarié? On voit bien que parfois on a des biais quand on reçoit des CV, quand on recrute. Est-ce que l'IA peut être utile pour développer les compétences, mettre en valeur les compétences, lutter aussi contre les discriminations, voilà. Et donc c'est vraiment un sujet qu'il faut qu'on prenne en compte. Et puis deuxième sujet, j'allais dire plus transversal, c'est l'inclusion sociale. C'est comment l'IA est utile finalement à des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi. Comment elle va être utilisée pour eux, pour finalement faire en sorte qu'ils s'émancipent et arrivent à des emplois de demain. Et puis, troisième axe, c'est le centre de ressources et comment on met en place toutes les ressources et on les met à disposition. On a aussi des travaux, et on le fait aussi en interne chez nous, sur comment on utilise l'IA pour faciliter le contrôle. On voit qu'on a des agents publics, parfois, qui passent énormément de temps à des tâches qui ne sont pas forcément humainement valorisantes, mais qui sont nécessaires pour contrôler quand elles doivent contrôler. On a l'exemple, nous, par exemple, dans la formation professionnelle, les services de l'État doivent contrôler des formulaires qui sont très longs. L'IA peut faciliter ces contrôles, démultiplier les contrôles et faire en sorte que finalement les personnes vont aller vers de la plus-value et être force de plus-value. Et puis effectivement, l'IA dans le dialogue social, on travaille avec les partenaires sociaux, c'est un enjeu très fort et les partenaires sociaux sont très investis dans l'IA et c'est aussi, on a un outil de dialogue social dans le cadre des bonnes choses avec Diala qui est aussi un des objets du Laboria. Dans la perspective du sommet, évidemment, et avec l'équipe de Sana, nous avons essayé d'identifier un écosystème au niveau international qui existe sur ce sujet-là. On a essayé de cet exercice un peu complexe de cartographier un ensemble d'initiatives autour d'un certain nombre
d'axes qui se sont dégagés comme les axes un peu fondamentaux autour du dialogue social, de la santé et de la sécurité au travail, de la question de la transparence et de l'explicabilité, de la protection de la vie privée et des enjeux d'augmentation de la productivité et enfin de potentiel de l'IA dans le développement. On a essayé d'être le plus exhaustif possible et l'idée c'est aussi de la compléter durant tout ce sommet et à l'issue de ce sommet d'avoir une vision un peu complète de toutes les institutions, de toutes les initiatives qui produisent de la connaissance sur un phénomène qui est au cœur du sujet de l'IA et des préoccupations sociales. Et donc de fait, I will switch in English for the last slide. We would like to reinforce our ecosystem way of working in the future. So that's why we would like Laboratory to be a part of the future AI at Work Lab network. You will hear a lot about this during the next 2 days. Why is it so important for Laboratory? Maybe 2 pillars according to us. The first one is that many surveys are focused on prediction about the future of work, and they use quantitative approach. This is very important because we need to know where we are going with AI. But we think we are missing something. We think we are missing presence of AI with qualitative approach. What does it mean every day to work with AI as a worker? So, of course, we would like to produce data, but also narrative, okay? Understanding the experience. And we think that such a network could reduce the gap between theoretical surveys and real-life AI at the moment. Second pillar that is very important is that we think it's another way to produce a big picture about AI at work, not a global picture, but local pixel of what does it mean of working with AI. It's very important to keep specific context approach and to understanding cultural specificities of AI at the workplace. That's why we think that a network could bring a add value about understanding AI at the workplace. So if we want to launch this kind of initiative, of course you need support. And we think that the INRIA Expertise Center support for international cooperation on AI could be the relevant framework, maybe for the first year of a couple of years kickoff, because we need a scientific framework for this question. Every day there is a survey saying that it will be fantastic for workers or a nightmare for workers. You know, there's a lot of passion about the subject, so we need scientific framework to discuss with representatives, with workers, with employees about AI at work. So you will hear a lot about this initiative, but if you want to have more now, you can talk with Marie-Fleur. Marie-Fleur was our project leader for the summit about this question. So if you have questions, Marie-Fleur is here for you. Thank you very much. Merci infiniment. Vous pouvez rester si vous le souhaitez. En tout cas, sentez-vous libre. Merci infiniment à tous les deux. Back in English. It's now time to learn more about AI from the European and also the American perspectives. Ladies and gentlemen, please welcome Sylvain Jules and Eric Brynjolfsson. Sylvain Jules, à vous la parole. Vous êtes délégué formation au Numéum, le syndicat des entreprises du numérique. Bonjour à tous. Alors, je remplace Soumia Malamob qui s'excuse pour des raisons impérieuses. Elle a dû s'absenter, donc je la remplace. Je suis délégué effectivement emploi-formation chez Numéum, la première organisation professionnelle du numérique en France, qui donc rassemble 2500 entreprises en France, représentant 85% du chiffre d'affaires du secteur, avec plus de 660 000 salariés, et sachant que 90% de nos adhérents sont des TPE, PME.
Ce syndicat est présidé par Véronique Turner, première femme présidente de l'écosystème numérique, dont sa politique est axée sur 3 axes prioritaires, que sont donc les compétences, le numérique responsable et les territoires. Les territoires en région, en France, mais aussi les territoires européens, avec tout un écosystème. Numéum est au cœur du numérique en France et en Europe. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Alors, la retransmission à l'écran n'est pas forcément celle d'origine. Vous l'aurez compris. Mais 55%, une enquête de l'ADESAT, qui est une association branche professionnelle des bureaux d'études, qui englobe le numérique, le conseil, l'ingénierie et l'événementiel, indique que 55% des salariés de notre secteur déclarent utiliser un outil d'IA générative, contre 28% pour l'ensemble des salariés français, qui est donc un sondage Odoxa 2024. Il y a donc dans nos entreprises des grands groupes qui ont déjà mis en place un cadre et une stratégie, sachant que 90% de nos adhérents sont des TPE-PME qui ont besoin d'être accompagnés. Effectivement, il y a un écart d'abord entre les grands groupes et les TPE-PME. Deuxième écart, celui des salariés. Le profil type du salarié dans cette enquête est un salarié qui est dans une entreprise qui n'a pas de mesures spécifiques d'encadrement de l'IAG. Son supérieur ne constitue pas une aide potentielle ni un prescripteur. Et enfin, l'utilisateur d'IAG est autodidacte. La même étude indique que 63% des dirigeants interrogés considèrent que le manque de précision et de fiabilité est un frein au déploiement de cette technologie. Donc quand les jeunes déclarent être satisfaits, parce qu'ils gagnent en productivité, en efficacité, les seniors sont plus réservés, ils voient une baisse de la qualité, un risque d'erreur non détecté, une production standardisée. Alors du coup, là, ce focus branche professionnelle montre 3 écarts du coup entre les TPE et les grands groupes, les salariés et les dirigeants, et les seniors et les juniors. Si on s'interroge maintenant sur les qualités, enfin, les compétences sur l'IA menées par Numéum pour ces salariés du numérique exclusivement, cette enquête démontre que les compétences transverses sont celles pour lesquelles les entreprises expriment le plus de besoin de monter en compétences. 5 macro-compétences les plus mentionnées sont connaître les enjeux de conformité réglementaire, piloter des projets, connaître les problématiques éthiques, savoir expliquer les bénéfices d'un projet aux interlocuteurs et mettre en place une approche sobre de l'IA. Donc vous voyez, du numérique responsable, de l'explicabilité, de l'accessibilité et de la conformité au regard des enjeux réglementaires. Pour les compétences techniques, les entreprises indiquent, et je m'arrêterai sur une compétence au regard du temps qui m'est imparti, c'est la première. La première, c'est restituer aux interlocuteurs les métiers, les résultats des modèles. C'est la compétence la plus demandée. Donc on est encore sur ce focus d'explicabilité, d'accessibilité, de vulgarisation, si j'ose dire. Alors quelques idées, si l'occasion nous est donnée pour Numéum et les entreprises que nous représentons, c'est de pouvoir donc réduire ces écarts en formant les dirigeants TPE-PME. C'est une priorité pour pouvoir donner confiance et encadrer la pratique et la stratégie de l'IA dans leur propre entreprise. Pourquoi pas aussi créer un chèque IA? On a en France un chèque énergie qui a certainement fait plusieurs en tout cas bénéficiaires et qui a rencontré un succès. Un chèque IA pour les PME, mais aussi pour les citoyens, pour financer des outils et des formations avec un complément possible pour la formation via France Compétences et ses opérateurs. Un maintien aussi et plutôt un renforcement du crédit impôt innovation et crédit impôt recherche pour financer l'adoption de l'IA. Et peut-être revoir l'idée de supprimer, qui est entérinée, l'aide à l'embauche des jeunes docteurs, cruciale pour toutes les entreprises qui recherchent à développer l'IA. Les approches à privilégier, je m'arrêterai sur une seule, c'est celle qui consiste à démystifier le fonctionnement et comprendre les limites de l'IA. L'IA générative. Avant même de permettre aux salariés de savoir prompter, il faut pouvoir leur donner les clés du concept, du fonctionnement et des objectifs de l'IA générative. L'approche compétence sur l'IA se veut hybride, empreinte d'une intelligence augmentée, plutôt que le remplacement pur et simple de l'humain, comme on peut voir par ailleurs sur la planète. Enfin, donc, du coup, je terminerai là-dessus, le défi des compétences hybrides.
Les défis des compétences cognitives sont majeurs. Elles supposent un système éducatif pluridisciplinaire et axé sur l'intégrité humaine. Demain, la créativité, l'esprit critique, l'empathie, l'éthique, apprendre à apprendre seront des compétences clés, cruciales, qu'il faut, dès le plus jeune âge, apprendre, parce qu'on apprend l'esprit critique, on apprend la pensée complexe, et on apprend à apprendre dès le plus jeune âge. Je vous remercie. Merci. Merci Sylvain Jules. It's now time to welcome Eric Brynjolfsson. He's the director of the Stanford Digital Economy Lab and senior fellow at the Institute for Human-Centered AI at Stanford University. Welcome. Bonjour. Je m'appelle Eric Brynjolfsson. Je suis ravi d'être ici à Paris, le centre de l'univers de l'intelligence artificielle. De moi pour aujourd'hui. Don't worry, I'm not going to say any more in French. But thank you. It's great to be here. I'm delighted. This is the city where my mother was born, so it's always good for me to come here. I enjoy it very much. Today I'd like to talk about not just artificial intelligence, but the way that it's being used and the way it is, I think, creating a trap. I call it the Turing trap. And some of the ways that we can address that, the underlying problems and the underlying opportunities to change things. So I'll start 75 years ago in 1950, when this guy, Alan Turing, asked the question, can machines think? And it's a great question, and he really made a lot of progress by coming up with this idea of the Turing test. How many people here have heard of the Turing test? So this is this idea that if you can make a machine that imitates a human as closely as possible, so closely that you can't tell which is the human and which is the machine, then the machine can think. I thought that was a great idea when I first heard about it, when I was really when I was a teenager. But now I think it's a terrible idea. I think it's not only a bad test of intelligence. It's actually very easy to trick humans, just like a magician. If they could levitate a woman on the stage, that doesn't mean that gravity is solved. And if you can trick humans into believing the machine is thinking, that doesn't mean that it really does think. But more importantly, I'm an economist, and I think it's steering us in a very dangerous and damaging direction to try to work harder and harder to make machines that are very, very similar to humans, that are identical to humans. This is something that actually we've been thinking about for thousands of years. 3,500 years ago, Daedalus was a mythological engineer, and he supposedly made machines, made robots that could walk and talk that were so similar you couldn't tell them from humans. And of course, Karel Čapek invented the word robot with his play Rossum's Robots. And since then, we now have not just mythological robots, but many of you have seen maybe the robots from Boston Dynamics or Figure or other companies that are making robots that are very human and can do similar things. And perhaps more importantly, some of the intellectual tasks that ChatGPT and LLMs and other systems are doing that are very similar to what humans can do. So it's not such a mythical quest anymore. For the first time, us here in this room, this generation, are seeing machines that really are beginning to behave an awful lot like humans. I can be more technical about that. We put out a report. I helped co-found something called the AI Index Report, and every year we put out a report. This one is about 520 pages, quick reading if you enjoy that kind of thing. But there are many charts in it, and here's one of my favorite charts. This is progress on many different technical benchmarks of how AI is progressing, recognizing images and doing math tests and so forth. And you can see they're all going up and to the right faster and faster and faster. Almost as quickly as someone can create a benchmark, other people are finding ways to address that with artificial intelligence. I also put the little dotted line there near the top. That's how well humans do on those same tests. And you can see in more and more of them, the machines are matching or exceeding human performance.
As an economist, that's almost like a phase change. When you cross that line, it's like when water is heated up and then it crosses the boiling point. It changes from a liquid to a gas. And when an economy changes where you have a machine that crosses the point where it can do things better, faster, more accurately, more cheaply than humans, that leads us to a switch for people using one input, human labor, to using a different input, machines, for that work. And it leads to a real transition in the economy. And you can read more about some of this in the Artificial Intelligence Index report. Now, going forward, these are some individual tasks, but what about machines that can do just the whole set of broad tasks? We call it general intelligence. Well, we don't know when and if we're going to have something like that, but there are different prediction markets. For instance, there's one called Metaculus, and there they have predictions. And you know, when I first looked at it back 3 or 4 years ago in 2022, the best average prediction for when we would have general intelligence was the year 2057. So for me, that was far enough away. I wasn't really worrying about it. I'm an economist. I'll focus on things that are happening the next 3, 5, maybe 10 years. But now, those estimates have come way in. If you look at it today in February, the best estimate is about 2030. So less than 5 years, about 5 years away, that we will have general intelligence. Again, this is a prediction. We don't know for sure, but there are some people who think it could be as soon as a year or two, other people who think it may be 10 or 20 years away. But it's probably not 100 years away or even 50 years away. It's something that we're probably going to see within a decade or two. And so as an economist, I have to take more seriously, what does it mean to have general intelligence? And we have an initiative to study this more seriously. Now, let me explain why I think this is a trap. First, I'll do it just in logic, and then I'll give you some more explanations. First, I want to emphasize that if we do make machines that are like humans, that would be tremendous benefits. There would be tremendous increase in living standards. We wouldn't have to work so much or maybe at all anymore. Perhaps most interestingly, we would have a better understanding of what it means to be intelligent in our own minds. And so that's a philosophical interest. But not all kinds of intelligence, not all kinds of artificial intelligence are like humans. That's only one kind of intelligence. You know, bats can recognize things by echolocation. We can't do that. Chimpanzees, interestingly, chimpanzees are better at short-term memory. If you give them a puzzle, they can remember things better than humans can. And of course, you know, Google can scan through billions of documents on the internet in a way that no human could. Or even just my calculator. My simple calculator can do math and arithmetic much better than I can. So there are many, many biological and also machine types of intelligence that are very different, superior to humans. We already have passed human intelligence on many of these dimensions. And so just simply mimicking humans is actually a fairly narrow kind of intelligence. It's not the most general kind of intelligence at all. But if you do make a machine that is very similar to humans, then as an economist, by definition, it becomes a better and better substitute for human labor. When you have two things that do the same things, they are substitutes for each other. That's just economics. And if you have a labor substitute, that will tend to drive down wages. The more a machine can do the same thing as a human for the same task, that value of that task will go down in the economy. And as the wages go down, most humans earn most of their wages by labor. We're in the Ministry of Labor here. So this is the way most of us, including me, earn most of our income. And if you have less economic power, you also tend to have less political power. So this is a trend that will happen as you make machines more similar to humans. If you take away their power, then you take away some of the agency, and that means, well, by definition, you have less ability to change the world. You have less ability to change things. You can get stuck in a bad equilibrium. You can get stuck where you have less power, and now you aren't in a situation where you can change things because, well, you don't have the power to change things. But that's not the only way that AI could be used. AI can also be used to complement humans, that is, to extend it. When two things are complements to each other, the more you have of one, the more valuable the other becomes. My left shoe is complementary to my right shoe, software is complementary to hardware, and some types of
technology are complements to human labor. They make human labor more valuable. You may think that's a little bit unusual, but actually that's the main way that technology has been used for all of history. Right now, what is the value of 1 hour of human labor? It's higher than it was 50 years ago, or 100 years ago, or 1,000 years ago. Why is human labor more valuable now than it used to be? Because most technology has been not substituting for humans, but most technology has been augmenting or complementing humans. So that's actually the usual way, not trying to make it similar, but making it something that complements it. And that will tend to increase wages over time. So if you make a technology that increases our ability to do new things, that will not only just create new capabilities, it will also create new goods, new services, new things we've never been able to do before. Not just doing the same things that we do today cheaply, but doing something we've never done before. New types of vaccines, jet travel or supersonic travel, new kinds of iPhones or communication technologies, all sorts of new things we never had before. The problem is, and here's the core problem, is that right now, when you look at the economy, and I've analyzed it, we have far too strong incentives for automation, for substituting, for replacing work, and we don't have strong enough incentives for augmenting or extending or increasing the value of labor. This is a market failure, and it's become worse because the government actually is steering us in the wrong direction. Technologists are working in the wrong direction. Managers are working in the wrong direction. All three of those groups need to change so that we can have the world of rising wages and more worker power, more widely shared prosperity, and less of this goal of substituting for humans with machines. So let me go into these arguments in a little more detail with some examples so you can understand it better. I recently moved from MIT over to Stanford, and there's some great researchers at both places. One of the folks at Stanford was Nils Nilsson. He's passed away, but he was a pioneer in artificial intelligence. And he said very crisply what I hear a lot in Silicon Valley, which is what we need to do is we need to make a list of all the tasks that humans do, and then one by one we should make a machine that does everything that a human does. They don't call that the Turing test, but it's basically the same as trying to replace humans step by step of all the different tasks. That, some people think, is the ultimate goal of artificial intelligence. It's a very common mindset. If you go talk to a lot of engineers, they'll tell you, yes, we're looking at these different tasks and we're trying to figure out how we can make a machine do that. But let's just do a little thought experiment. I mentioned Daedalus 3,500 years ago. Let's imagine, okay, suppose it was not a myth. Suppose it was real. Suppose Daedalus had really made robots that could do all the things the ancient Greeks did, and they had followed Alan Turing and Nils Nilsson's agenda. They went to all the tasks that the Greeks were doing, and they one by one automated them all with machines. Well, what would happen? If you needed to make clay pots, automated. This room could be filled to the ceiling with clay, beautiful clay pots. Tunics, shirts, automated. If you wanted transportation, you wanted to go anywhere in Athens, you could have a horse-drawn cart. Automatic, zero cost. The machines would make the horse-drawn carts. What if you got sick? No problem. The machines would make the incense, and you could smell the incense, and you would maybe feel a little bit better. So I think you can see that if you simply took all the tasks that the ancient Greeks did, the good news, you don't have to work anymore. Everything would be free, but it would all be just what you had then. You need to go beyond that. Most of the rise in our living standards does not come from doing the same thing more cheaply. That's nice, but that's not the real benefit. The reason that we live in such luxury compared to the ancient Greeks is not because we have cheaper clay pots and chariots. It's because we have so many new things, and we've expanded us. Technology has allowed us to do things we never did before. Simply replacing existing tasks is much too narrow a goal. It also is a damaging goal. So one way to think about what I call the Turing trap is you can define productivity as output divided by input. We heard about it with some of the earlier speakers. This typically is operationalized as GDP per labor hours, okay? So what happens if you take labor hours and you send it to zero? What happens to productivity? You guys can do the math. Productivity goes to infinity. That's pretty good. It's hard to get much higher than infinity. So
That sounds really promising. We have infinite productivity. What happens to labor income, though? If labor hours go to zero, then income also goes to zero. So we have tremendous wealth, but the workers, they get nothing of it. You have to find some other way. Maybe you give them, I don't know, UBI, or maybe the capital owners, but they don't have any income from their labor anymore. So productivity isn't everything, even if it is infinite. There's more to it. And this is not just a hypothetical story. This has begun to happen in the United States and other countries. Here's a chart from my colleague at MIT, David Otter, my former colleague. I won't go through all the details. Just look at the top blue line and the bottom red line there. And you can see that wages have become much more unequal in the United States. And it's true in other countries as well, although to a lesser degree. People with graduate degrees, like most of you in this room here, have done pretty well, but people with only a high school or less education have actually seen their absolute wages fall. And it's not just wages, you also see that some of the other metrics, like alcohol abuse, drug abuse, suicide, depression, these have also gotten worse, specifically for the groups that have seen their work being replaced more and more by machines. So how do we get the right incentives? Well, as I mentioned earlier, the market is not working right here. You might say, some people tell me, oh, don't worry, Eric, let the market decide. We'll get the right amount of automation. And in theory, that would be nice. But in practice, that's not true. And you have to really understand, as an economist, when the market works and when it doesn't. Pareto optimality assumes two conditions. First off, that there's unchanging production possibilities frontiers, that the world is static, technology doesn't change. That's what you need in order for the market incentives to be aligned. And secondly, you need to have no externalities. Well, as soon as I write those two things down, you immediately see they're not true for artificial intelligence. These conditions do not hold. It would be a mistake to think that the market would work when these two conditions are violated. That's not what the textbooks say. That's not what the theory says. So instead, if you look more closely, you see that these three groups all have the wrong incentives. And I've worked with all of them, and I see that they have things screwed up. So let's start with technologists first. When I talk to technologists, many of them implicitly or explicitly are trying to pursue the Turing test. And part of it, honestly, I think is just intellectual laziness. I'm a professor. One of the hardest things for a professor to do is come up with new projects for graduate students. What should they work on? An easy thing to do is to look at something that's already being done, and just say, why don't you make a machine that does the same thing? This person wrote a poem. Make a machine that writes a poem. This person can pick up a cup with their hand. Make a machine that picks up a cup. So you look at something that's already being done and you tell the student, why don't you make a project to make a machine do the same thing that a human's doing? That's lazy. And it makes some interesting papers and projects and PhD dissertations, but it ultimately doesn't expand the set of things we're doing. And the same thing for chief technology officers in many companies. They're not thinking creatively about what we can do with the technology. And really, it's not ambitious enough. So look at the white circle. The white circle there is a Venn diagram. It represents all the tasks that the humans can do. And it's tempting to try to take that black area and make it bigger and bigger, fill in more and more of the things that humans can do. And that's the way a lot of people are thinking, is how much of the white circle can we fill with things that machines can do? But that's missing the much bigger space, all the crosshatch stuff, all the space outside the white circle that no one has ever thought to do before. That's where most of the value comes from. Henry Ford, when he made the car, I think it would have been really lame, really disappointing if he said, we're going to make a car that can walk as well as a human, can run as fast as a human. That's not the goal. You want to go beyond what humans can do. So no insult to humans, but simply matching humans is too low a goal. We need to do much better than simply matching humans. Ironically, it's also too difficult a goal. It's both too low a goal, but it's also too hard. And the reason is that often trying to get a machine to do the same thing that humans can do is actually surprisingly difficult. We humans have millions of years of evolution, picking blueberries or whatever, that make us very good at certain tasks that turn out to be quite difficult. Some people call this Moravec's paradox.
Getting machine to button a shirt or walk up the stairs or have a intelligent conversation. Humans have evolved to do these things, but for machines, they're kind of tricky. So we have a little bit of a mismatch. Machines are great at some things that are actually very difficult for humans to do, and they're very bad at doing things that are easy for humans to do. So we shouldn't be simply trying to match humans. It's not ambitious enough, but it's also too ambitious at the same time. Business executives also have a problem. Business executives are victims of bad incentives and lack of imagination. So to see this, understand that when you automate a task, when you replace a human with a machine, it creates value in two different ways. The first thing is it creates new opportunities and you're allowed to do new things, and that is a good thing. It makes the pie bigger. It's a win-win. But the other thing it does is it takes value, it takes rents away from workers and shifts them over to capital owners. That's a zero-sum thing. If you take $100 from the worker and you give it to the capital owner, well, the capital owner's better off, but the worker's worse off. Society, there's no benefit to society. If it costs the capital owner $99 to get that $100, well, the capital owner is still $1 ahead. So they will spend $99 to get the $100. But now you've lost $100 on the worker. You've gained $1 net for the capital owner. So society is worse off by $99. So this is a destructive rent-seeking approach towards automation. So this means that on average, there's excess incentives. Whenever capital owners are deciding whether or not to install equipment, they have these mixed incentives and they're going to overinvest in these technologies. And also, here again, there's not enough imagination. And let me give you another thought experiment. I love these thought experiments. Jeff Bezos, in 1994, he looked at the internet and said, wow, we can use technology to completely change bookstores. So he went into bookstores and he looked at how they were designed. He said, I have a new idea, a better way of designing bookstores. But suppose that instead of this complete reinvention where you go to the web and you order and you have central warehouses, suppose that he hadn't been so creative. Suppose that he just went and said, oh, we've got a human as a cashier checking out the books. What if we put a robot where the human is and we have a robot check out the books? Well, I don't know. Maybe it would have been a small benefit. The bookstore wouldn't have really changed. You would have taken the labor out and left everything else the same. But I think you would agree that would not be a big win for society or even for Jeff Bezos. That's the way most managers, unfortunately, think about using artificial intelligence. They look at their existing processes and say, how can we replace what this human is doing with the technology? And that's not a really big win. And finally, let me talk about what policymakers are doing. So when I talk to policymakers in France, I met with some of your ministers, I met with the United States, and Singapore, other countries. They tend to overemphasize trying to use technology to automate. And in fact, our tax system, our skilling, our investments in human capital and physical capital, they're all skewed towards automation instead of augmentation. Let me give you another thought experiment. Suppose we have two entrepreneurs. There's Alice and Bob. They're both very smart, and they each have an idea for $1 billion of value creation. But they're a little bit different. Alice's idea would create $1 billion, but it would require hiring 1,000 workers. Bob has a different idea. It would require building 1,000 machines. So they both are looking at these projects, deciding whether to do them. Well, which one does the government tax the most? In most countries, capital taxes are much lower than labor taxes. And as a result, Alice will pay much more taxes, and her whole venture will pay more taxes to the government than Bob's venture. And the first rule of taxation is that if you tax something more, you tend to get less of it. Something maybe some Europeans haven't mastered as much, or maybe some Americans haven't. So if you're going to be focusing on taxing one venture and not the other venture, you're going to get fewer of the venture that employs workers, that gives broadly shared prosperity, and more of the venture that automates work and replaces workers. So the government is steering entrepreneurs, is steering technology, is steering the economy towards replacing workers with machines.
I'm not sure that's a good idea. I don't think it's a good idea. So to summarize, all three of these groups, technologists, executives, and policymakers, have all put the thumb on the scale. They're all steering us towards a world where we have excess automation and not enough complementarities. But the good news is the future is not preordained. This is nothing automatic about this. We have choices. We have agency. In an ideal world, perhaps the market would settle all of this. But in fact, we have to fix some of these mistaken incentives. And I am optimistic that we're able to do that. In fact, as our tools become more and more powerful, the more powerful the tools are, that means we have more power to change the world. And since our tools are so powerful now, we actually have a great deal of ability to change the way outcomes occur. And one of the reasons I want to give this talk is to encourage you all to think about how we can steer a world more towards augmentation, more towards using AI to create widely shared prosperity, and not using AI that steers us into the Turing trap. And I've started a program called the Economics of Transformative AI. We have about 50 technologists and about 50 economists. We met at Asilomar in California to get together to talk about some of these things and have a program on this. There's a white paper I can share with you which has these 8 economic challenges for economics of transformative AI that we don't try to solve all the questions with this paper, but we think we just want to ask the right questions. And perhaps you've heard the saying that a question well posed is half answered. And so we try to pose these questions clearly so that other people, or maybe us, can work on the agenda and start preparing for a world where we do have transformative AI. But right now, the technology is racing ahead so fast, and there's hundreds of billions of dollars and a lot of smart people working on improving the capabilities, but there's very little effort going into improving the economics and understanding how we can make a society that has more widely shared prosperity. So we're trying to work on that second part of addressing an understanding of the economics of transformative AI. And we have this project, we call it Project Apollo, where we're gathering the right data, developing new theory, economic simulations, community, and impact. And I'd love to get your questions and comments. I've left a few minutes here. I think we're allowed to have a few minutes for discussion and conversation about that. But I would love to get any questions and comments you all have about this program, about not just the Turing trap, but about more broadly how we can create widely shared prosperity. So if you'd like to read more about this, these URLs have the data. The paper that goes into more detail is at the first URL. I have many other papers, some of the economic statistics there at Brynjolfsson.com, and then my laboratory is called the Stanford Digital Economy Laboratory, where we have a whole group of people working on these problems. I hope you'll all join me in this mission, because I think that we have a chance to have the next 10 years be the best 10 years we've ever had on Earth, but it's not going to happen automatically. It will only happen if we work together to avoid the Turing trap and fulfill the promise of artificial intelligence. Thanks very much. Yes. Thank you so much, Eric Brynjolfsson. We have literally 2 or 3 minutes for questions, so the first hands that will raise are going to be the first questions. Yes, madam. Someone will come right away with a microphone. Thank you to all of you. Have you thought of the intangible value as you look at the economic value? 30 years ago, when you looked at the financial statements, 80-90% of value was on the financial statements. Today, there's 6 corporations that make up more than 30% of the market cap of S&P 500. Global investors committed to long-term value creation want indicators to better assess the opportunities and risks. So I think there's a real opportunity to work with the standard setters for financial markets. We used to have that for accounting, the IFRS Foundation, International Standards. Now they have the mandate to develop some for sustainability, but not enough focus on what you just talked about. That's right. And so on my website, you'll see I've done a lot of work on the... is a lot of work on measuring intangible assets.
because when we went from agricultural economy to industrial economy, we had to reinvent the way we measure things. And we came up with some new measures. But now the economy is changing again, and most of the value of those 6 companies, and really more and more companies, is in intangible assets that isn't being properly measured currently. It's new business processes, it's human capital, firm-specific human capital, and other kinds of intangibles. So we have some work on measuring that. Typically, when you make a big investment in AI or computerization, for every dollar that's spent on the hardware and software, there's another about $9 spent on these intangibles that isn't properly accounted for. So in the major economies, like the US economy, we've had actually a tremendous increase in intangibles that isn't accounted for, and this is one of the things that we need to measure. The other side that we need to measure better is on the output side. So more and more of the value that we get as consumers is also digital, whether it's consuming Wikipedia or YouTube or email or Google search. These are things that most consumers get for free. And official GDP is measured, counts all the things that are bought and sold in the economy. But if something has zero price, with few exceptions, it has zero weight in GDP, and therefore, as I showed you, GDP divided by hours worked, it has zero weight in productivity. So we are missing a big part of the value creation. In America, the average American spends about 8.5 hours per day looking at screens of different sizes, television, computer, phone. I don't know what it is in France, but it's probably something similar. So it's about half of your waking hours you're looking and consuming digital goods and services, but most of them just are not captured. Again, at the Digital Economy Lab, we've created a new measure. We call it GDP-B, where the B stands for measuring the benefits, not the costs. And what we do is we offer to pay people. If I gave you some money, would you stop using Wikipedia? Would you stop using Facebook? Would you stop using email? And some people agree to do this, but you have to pay them a lot of money. You have to pay them sometimes thousands of dollars to stop using Google, or tens of dollars to stop using Wikipedia for a month or two. That means that there's trillions of dollars of value that they get from these goods and services aren't being captured. Our new measure, GDP-B, will do a much better job of seeing this new economy for the 21st century, just as traditional GDP invented it for the 20th century. One last question very quickly before a break. Hello, Georges Accard, Inquisit, a startup in AI. Eric, very useful, very good insights, very good presentation, especially on this augmentation that we don't really think about it a lot, and this creativity that we need to think beyond processes. We do automate processes in our company for businesses, and this is a good insight. However, you left me with a puzzle at the end of the slides saying that governments get taxes from laborers and are incentivizing building machines. So how they will get taxes later on? Is it really a good thing they are doing or not? Well, there's a lot of proposals for changing the tax system. One that I think that that you're already doing in Europe more than the United States is value-added taxes. So you tax the value-added as opposed to taxing labor or capital. It has a lot of attractive possibilities. But the basic concept is at least you have a level playing field. You don't say that we're disproportionately going to tax laborers or others. So I think moving towards a more equitable tax system, and I think one that's value-added, I think that will work better going forward. And I know there's a lot of proposals to do those kinds of changes in the United States and other countries. Thank you so much. It's time now for a 5 minutes break, please. A round of applause again for our guests. Thank you very much. So 5 minutes of break, and please be here on time for the next sessions.
All right, everyone, welcome back. Please have a seat. We're going to start in the next minute. All right, so I went to see all the speakers, but please respect the timing, because if you go over time, we won't have Q&A, and that's really important. So welcome back, everyone. I hope the quick coffee was good. We are now going to jump on our second morning session, which will be about working conditions, health and safety, and job quality. And I have 4 amazing guests coming on stage. The first one is Janine Berg, head of the Effective Labor Institutions Unit at the International Labour Organization. Please make a warm round of applause for Janine Berg. So good morning, and thank you very much for the invitation to be here. It's truly an honor and a pleasure. So often when we hear about AI in the world of work, there's all these concerns about job retrenchment and the end of work. Our studies at the ILO indicate that, yes, there are certain jobs that certainly are at risk of retrenchment, but the global numbers are not huge. Our latest estimates are 2.3% of global employment, concentrated primarily in clerical support occupations. What we often don't talk about is, what about the conditions of the new jobs that are going to be created? So one area that has been of interest is what are the working conditions of those people who clean and train and make our AI systems function. And so back in 2018, we actually published this report. This was a global survey of workers on digital labor platforms. We have continued to do a lot of work in this area. I'm not going to get into this now because our last speaker, Mark Graham, he's going to be talking about this in particular. What I want to talk to you today really is about the working conditions of many of the jobs that will be transformed. We know this from the other speakers as well. What we see from all the data, from all the case studies, is that what we're going to be seeing is really a transformation in our day-to-day jobs of how we use AI. Now, this transformation is already taking place. Many of us are using generative AI systems at work or other AI systems, whether it be ChatGPT or DeepL for translation, all sorts of systems. We can distinguish really between 2 ways of approaching this in the labor market, in the world of work. So one is this kind of worker-driven. I have the agency to use these systems to do my work more effectively. And then the other one would be management-driven. So the decision of management to integrate AI systems into different work processes. And that process can be very good for working conditions, or it can be very negative for working conditions. It really depends on what is the objective there, and how is that system designed and put in place, and what are the feedback mechanisms. And then there's an alternative approach for some of those systems, which is what I'm calling here jointly driven, which would be a process that comes through social dialogue and participatory design, and that designs systems that can be beneficial for working conditions. So I have a paper that will be coming out in about a month or 2 with a new colleague, looking at how AI is being used in different types of HR management functions. So one function, of course, is recruitment, which has received a lot of attention. And I know that there's going to be some talks this afternoon on that area. But HR has been increasingly integrated into systems that can determine compensation. So for example, automatic data processing, ADP, is one of the biggest payroll providers in North America. So they have data on what people earn in many occupations all over the United States, and they can make predictions that they can then sell to companies to help them decide how to, what wage to offer to a certain employee. So this is something that one should be aware of. There's also systems that determine scheduling and the organization of work, systems for performance management, whether it be just how you do your job or how it's being evaluated, systems for training, and of course systems also for health and safety, which is also a subject of this panel. And then if you think of some of the jobs in the platform economy, the gig economy, you could also be using AI systems for automatic dismissal. So that would be another use of AI in the workplace. So when we think of AI systems, the reason this is important is because it's so difficult for some of our jobs. Obviously, if you work on a production line, it might be very easy to define what is an objective of these systems and to design them in a way that works very efficiently. But for a lot of what we do, it's very difficult to first determine it and to
to come up with an objective of how the system should be designed, to have the right data in place for training it, whether that be data be representative, but really sufficient data, or is this an off-the-shelf software that's been imported from North America that doesn't really reflect the context of where it's being used, and then how that should be programmed. So these are the three issues that come up when the systems are being designed. So I just want to give two examples, a positive one and then a negative one, of how that can affect job quality. So this is from a study that was published by Virginia Dolcast and colleagues from Cornell University on the use of AI software in call centers, which, as you know, is an area that has been had a lot of investment in AI technology. So when it's not designed with the worker in mind, and of course the worker knows their job best, it can be designed in a way that takes away the autonomy of the worker and causes problems. And this is a particular area of concern in call centers, because as we've all experienced when you call from one of these companies, if you're bounced around for a long time on an automated system, by the time you get to the human, people get to be annoyed and they take it out on the human worker. So here's a worker who's saying every call has a wizard flow that you're required to follow. It's horribly set with incorrect and inefficient wizard flows. I have so many calls that I could fix, but they've removed my ability to do so. And the scale here is those companies where there was no AI use and high-intensity AI use, and this is a scale of customer mistreatment. You can see that in the high-intensity AI use, there was more customer mistreatment of the workers because the AI system was not designed in a way that was helpful for the work process. In contrast, this is this is a journal article that came out. It was from the experience that was done out of Carnegie Mellon University. They joined with Unite hotel workers in the United States to design an AI system for hotel workers. Originally, what had been designed was the hotel cleaner was being sent to different rooms to clean the building, to clean the rooms of, all over the building, without really any sense of where that worker was and how the agency that she needed to clean the hotel rooms. So they had a participatory design workshop. They put in place a system where they could give more agency to the worker on this application that she had to decide where she wanted to go to clean next and what would be more efficient. So this was from the workshop. The software assigns a room, but I have another room I can do, and I need to do my room first. So having that sort of participatory design system in place that can help the worker is really important if we want to have a world of work that not only is going to be beneficial for improving working conditions and job quality, but ultimately for productivity, because a worker who knows their job and has a say in how the system is defined will do a much better job. Thank you very much. Thank you. Please come sit here. Il est maintenant temps d'accueillir Patrick Chevret. Il est à la direction des applications à l'Institut national de recherche et de sécurité. Monsieur Chevret, à vous la parole. Bonjour à tous. Je suis... Comment ? Ah, pardon. Effectivement. Voilà. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin pour vous présenter plutôt un cas d'application d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de la prévention des risques professionnels. Donc ça, c'est basé sur une étude qui a été réalisée à l'INRS. Donc cette étude concerne la conception des alarmes sonores qui est un vrai enjeu en termes de risques professionnels, notamment pour la prévention des accidents du travail. En fait, la question qui nous est posée à nous, préventeurs sur le terrain, c'est de savoir comment concevoir une alarme sonore de façon à ce qu'elle soit suffisamment audible pour les salariés et pas trop forte, parce qu'une alarme qui n'est pas suffisamment audible peut créer un risque d'accident, et une alarme trop forte peut également créer un accident, des risques d'accident, mais peut être aussi responsable d'autres risques, comme des risques de surexposition sonore ou des risques de fatigue cognitive. Alors, pour illustrer mon propos, le voici. Pour illustrer mon propos, je vous présente ici deux exemples de situations de travail qui sont assez différentes, mais qui mettent en jeu finalement les mêmes types de risques. Donc, pour le premier, normalement, on devrait avoir la bande sonore.
Non? Est-ce qu'il est qu'en possible régie, on pourrait avoir le son la première bande sonore? de la Sur la première bande sonore, vous avez l'exemple d'un chantier, en fait, avec énormément de bruits qui sont liés aux engins de chantier, et puis un engin qui recule et une personne qui est exposée derrière. Donc l'alarme se met en action. Elle peut être couverte par l'ensemble par le bruit ambiant. Et donc, si l'alarme n'est pas suffisamment audible, il y a effectivement un risque de collision avec la personne. Voilà. Par contre, si l'alarme est trop forte, à ce moment-là, la personne peut faire... Donc, si l'alarme est trop forte, il peut y avoir un sursaut de la part du salarié qui va s'exposer peut-être à un autre risque d'accident. Il y a également un risque de surexposition si la somme des bruits qui sont sur le chantier dépasse les limites réglementaires. Sur le second exemple, c'est une situation différente. Cette fois-ci, on a des agents de la SNCF qui travaillent sur les rails. Là aussi, énormément de bruit lié aux outils que les personnes utilisent pour travailler. Et puis, un train est en approche et une alarme se met en action du fait de l'arrivée du train. Donc là aussi, si on peut écouter la bande sonore. Voilà. Donc énormément de bruit, l'alarme sonore se met en action. Quelquefois, les agents de la SNCF portent des protecteurs contre le bruit, donc peuvent ne pas entendre aussi les alarmes. Donc dans ce cas-là, c'est un risque de collision également. Et puis, de la même façon que tout à l'heure, on a un risque de collision si la personne... surtout un risque d'accident si la personne fait un geste déplacé parce qu'elle est surprise par l'alarme, et un risque de surexposition sonore. Alors, dans la troisième situation, qui est très très différente cette fois-ci, on se trouve dans un bloc opératoire. Donc, pareil, si on peut avoir la piste sonore, s'il vous plaît. Donc, dans le bloc opératoire, donc vous avez des conversations des personnes qui communiquent, le personnel médical a besoin de communiquer, et puis tout un tas d'alarmes qui correspondent soit à la fréquence cardiaque, à un indicateur de saturation de l'oxygène, etc. Cette fois-ci, les risques sont assez différents. Si l'alarme est peu audible, il peut y avoir un risque pour le patient parce que le chirurgien ne va pas entendre un avertissement. Et si l'alarme est trop forte, ça peut être un mauvais geste de la part du chirurgien, donc un risque pour le patient. Et puis surtout, sur le long terme, il y a forcément une fatigue cognitive qui s'installe pour l'ensemble du personnel hospitalier. Donc voilà, ça c'est deux risques, c'est des risques assez différents dans cette situation-là. Donc la question qui nous est posée, c'est comment peut-on concevoir une alarme qui soit suffisamment audible et pas trop forte. Alors... Ah. Bon, je la passe. Voilà. Bon, c'est un enjeu important et malgré tout, lorsqu'on consulte l'ensemble des normes qui existent sur le sujet, lorsqu'on consulte la littérature scientifique, en fait, il n'y a pas vraiment de consensus sur ce sujet-là. Il n'y a pas de consensus, notamment sur la façon de régler le niveau sonore de l'alarme par rapport au bruit de fond. C'est complexe parce que ça fait appel à un ensemble de variables importants et que ces variables, finalement, interagissent toutes au niveau du cerveau de la personne, du salarié qui est en train de travailler. Donc, parmi ces facteurs importants, il y a ceux qui concernent les alarmes, ceux qui concernent le bruit ambiant, qui est important. Le bruit ambiant peut masquer l'alarme, on l'a dit, et puis la tâche qui est réalisée par la personne. Alors, même si c'est complexe, on n'est pas totalement démuni habituellement, parce qu'on va utiliser des approches pour essayer de déterminer le niveau d'alarme optimal. On va utiliser des approches qui reposent sur des essais en laboratoire. En fait, on va sélectionner un certain nombre de sujets auxquels on va faire écouter des alarmes à différents niveaux de bruit de fond, à différents niveaux sonores par rapport au bruit de fond. Et puis, on va leur demander d'évaluer l'audibilité des alarmes. L'inconvénient de ces approches-là, c'est qu'elles sont limitées à chaque fois, à chaque série de tests, elles sont limitées à un type d'alarme, à un type de bruit de fond. Elles nécessitent aussi de faire passer un nombre de sujets très important. Bref, elles sont gourmandes en temps
Et puis, elles sont aussi gourmandes en personnel, finalement, qui vont être affectés à la réalisation des essais. Donc, c'est pour cette raison que l'IA présente énormément d'avantages par rapport aux approches classiques, parce qu'elle va permettre de contourner toutes ces difficultés, notamment le fait d'avoir peu de sujets. Enfin, l'IA va pouvoir nous permettre d'avoir peu de sujets, contrairement aux approches traditionnelles. Donc, on va pouvoir avoir peu de sujets. Par contre, on va être obligé d'avoir énormément d'échantillons sonores. C'est l'approche appelée deep learning, qui nécessite d'avoir une base de données de signaux assez importante, très diversifiée. Et c'est cette base de données qu'on va donner à nourrir au réseau de neurones. Alors, le réseau de neurones, donc dans une phase d'apprentissage, il y a 2 phases d'apprentissage, il y a deux phases dans le réseau de neurones, la phase d'apprentissage puis la phase d'évaluation. Donc, dans la phase d'apprentissage, on va donner à nourrir au réseau de neurones des images. Donc, ce sont les images, c'est un exemple d'image qui est représenté ici. C'est une image qu'on appelle l'image temps fréquence, en fait, qui représente l'énergie du motif, en l'occurrence l'alarme sonore dans son bruit de fond. Donc l'énergie de ce motif en fonction du temps et de la fréquence. Comme je vous l'ai dit, le réseau de neurones va être nourri par un nombre très très important, une grande variété d'alarmes sonores, dont vous avez une illustration ici. Vous avez des alarmes, notamment pour les premières, qui sont des alarmes tonales, multitonales. Vous avez pour les dernières des alarmes répétitives, intermittentes, et puis des alarmes beaucoup plus complexes, telles que l'alarme numéro 5 ici. Alors, l'avantage d'utiliser, donc je vous l'ai dit, l'avantage d'utiliser l'IA par rapport au test traditionnel, c'est un gain de temps considérable, une fois la phase d'apprentissage réalisée, et c'est aussi la possibilité d'accéder à des informations auxquelles on ne peut pas accéder avec les méthodes traditionnelles. Notamment ici, on accède à une information qui est la probabilité de percevoir l'alarme de façon clairement audible. Et cette probabilité est intéressante parce qu'elle va nous donner, alors ce qui est représenté sur cette image-là, donc c'est cette probabilité de détecter l'alarme de façon clairement audible en fonction du niveau de l'alarme par rapport au bruit de fond. Ce qu'on voit donc, c'est que pour une probabilité donnée, on peut concevoir une alarme avec un certain niveau au-dessus du bruit de fond. Alors, j'ai pris un exemple ici. Si on est dans un bloc opératoire, et si on se focalise sur l'alarme correspondant à la fréquence cardiaque, on n'est pas obligé, le chirurgien n'est pas obligé d'avoir toutes les occurrences, de détecter toutes les occurrences de cette alarme-là. Donc, il peut se permettre d'avoir une détection clairement audible sur 2, donc 50% de probabilité. Et dans ce cas-là, ça peut nous permettre de designer finalement le niveau sonore de l'alarme 5 dB en dessous du bruit de fond. Ce n'est pas du tout ce qui est fait aujourd'hui dans les salles d'opération. Les alarmes sonores, elles sont plutôt 10 dB au-dessus du bruit de fond. Donc vous imaginez un peu l'apport de ce résultat-là en termes de fatigue pour le personnel hospitalier et de fatigue sur le long terme. Voilà, ça c'est un exemple de résultat qu'on peut obtenir grâce à l'utilisation de l'IA. Au niveau des perspectives, donc je vous l'ai dit, on peut réussir à définir le niveau de l'alarme par rapport au bruit de fond. Ça c'est très intéressant parce que justement on va pouvoir apporter des éléments nouveaux au niveau des normes. Qui vont être utiles forcément pour les fabricants d'alarmes et qui vont être utiles, en tout cas qui vont rassurer les responsables d'entreprise et les salariés. On peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir des alarmes sonores, pouvoir designer des alarmes sonores, donc à la fois en niveau, en fréquence, et puis faire en sorte que ces alarmes sonores s'adaptent automatiquement en fonction du bruit ambiant. Et puis tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant concerne principalement les salariés normaux entendants qui ne portent pas de protection auditive. Ces résultats-là, enfin en tout cas cette approche, elle peut être relativement facilement étendue au cas des salariés qui portent des protections auditives et des salariés malentendants équipés d'aide auditive. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à télécharger sur le site de l'INRS la thèse de François F.A.,
Et pour cela, vous pouvez scanner le QR code ici. Merci voilà, beaucoup, Monsieur Chevret. Merci. Venez vous asseoir à mes côtés. Monsieur Chevret? Pardon. Il y aura des questions après. It's now time to welcome Jakob Kort. He's going to present us an illustration of the use of AI in the construction industry for improving working conditions. Welcome, Mr. Kort. So thank you very much for the opportunity to speak about our AI solutions for the benefit of social protection at this very important conference. In my organization, I am responsible for digital transformation and to harness the potential of AI. And as Anna Dujic mentioned before, we believe that in 2030, any job will be affected by AI. Therefore, we try to be something like early adopters when it comes to social protection services. And we also believe that AI is a game changer, not only when it comes to optimize services of social protection, but also when it comes to reinvent services of social protections, a little bit similar like the approach of Eric before. Therefore, based on this vision of AI for social protection, I would like to present very shortly the main focus of our organization called BG Bau. I would like to give you insights into 2 use cases which already give benefits to our workers, to our customers. Then I would like to give you some information about key success factors when it comes to the implementation of AI services in social protection organizations. And I would like to end with a vision of a global network on AI for social protection. Our organization at a glance is an organization which is responsible for preventing accidents and occupational diseases in the construction sector in Germany. You have to keep these figures in mind when I show you the benefits of our AI solutions, because we are serving services to 3,000 workers and to 600,000 companies. And on the other side, we have to deal with accidents in the numbers of nearly 100,000 a year, and with reports on suspicion of a work-related illness of 20,000 a year. And when I give you insights in our first AI project with which we started our AI journey, it is important to have these figures in mind, because we tried to find answers to tackle these challenges with the help of AI. So not the technology was in the center of our first project, but the benefit for our key challenges in our organization. And we had been very happy that our first AI project had been funded by the Ministry of Labor and Social Affairs, by the Department of Anna Dujic, with a sum of 3.5 million euros, and which this allowed us not only to develop an AI lighthouse solution, but also an AI platform, which makes it easy for us and our organization to scale AI solutions for social protection. We started the project with 2 very important questions for our organization. The first question is, how can AI help to reach the goals of Vision Zero? Or translated into another context, how can AI help to reduce the number of accidents and fatalities? And the second question had been, how can we maximize the impact of prevention services? And I will show you how we tackled this challenge in the following charts. For us, it was important to be successful also when it comes to time delivery. Maybe also in France and other countries, you know that often very ambitious projects in the public sector have timelines of 2, 3, or 4 years, and we tried to start a project from the beginning to the end of the project to be successful in 9 months, to not only implement this AI solution, but also a platform. And I would like to show you on this chart how our AI solution is based on 3 technological layers. The first layer, the data and AI platform, is something like we call where the magic is happening. So we developed an AI model
to prevent accidents. We are analyzing around about 10 million data points. And for us, it is important that the key insights displayed by this AI model are displayed in a dashboard for management and in a working list for our inspectors. The core idea of the model is that the AI model gives insights on which companies, which construction sites have higher risk for accidents than others. So keep in mind that we have 3 million workers, 600,000 companies, but only 500 inspectors. So for them, it's very important when they come to the construction sites that they visit the construction sites which have a higher risk for accidents, and that they can apply their prevention consultancy services to these construction sites in order to prevent accidents and occupational disease. For us, it had been very important that we are not only talking about numbers and insights of our AI solution, but also that the AI model is deeply integrated in our prevention processes. So the third dimension is about that every inspector in our organization every Monday gets a working list based on the insights of our AI model with, let's say, 100 companies in a risk model, so that they know which 10 companies have the highest risk for accidents, and then they can decide by themselves. This is really important for us, that not the AI model is ruling them, but the AI model gives recommendations and they decide by themselves based on the recommendations, based on the risk indicators, on which enterprises they go deeper. And to develop this AI solution further, it is very important for us to establish a feedback loop. So we get insights from the inspectors, we brought them together with the AI developers and management. So the first solution we implemented after 9 months is a solution which we develop further and further and further. Right now we're integrating, for example, weather data. And as you can see on this chart, it had been important for us that this AI platform not only saves lives, which is really important, and this which had been the most ambitious goal of our project, but we also estimated that around about 264 million euros are saved by this AI solutions, a lot of money which can be invested in other AI solutions we are working right now on. The second AI solution I would like to present here is an AI solution which is based on the AI platform, which had been funded by the Ministry of Labor of Labor in Germany, and we developed this AI solution together with other cooperation partners, because we believe that AI is also a game changer when it comes to corporations. So we developed an AI solution with 6 other partners in social protection, and we tried to tackle the challenge that every inspector needs around about 30 minutes when he leaves a construction site to document what he had seen, what he recommends, etc., etc. And this is an average number of inspection reports of around about 21,000 reports a year and 9,100 days a year. And we've developed a solution which saves time, so the solution helps them to do the documentation work not in 30 minutes, but in 5 minutes. And the solution, to describe it very simple, is an easy solution. The inspectors use a voice memo. The voice memo translates the important messages in a way that the data is automatically transferred in all the legacy systems and core systems we are using in our organizations. It works in each and every language because AI makes it simple to break language barriers, also in our organization and context. And by saving this huge amount of time, coming from 30 minutes, going down to 5 minutes, having 9,000 days in mind, all this time can be spent in prevention services. So it's really something which not only helps our workers saving time, but also helps preventing accidents. I would like to give you an overview about the most important key success factors we think each and every project
adapting AI in social protection is enhancing. This is a journey we took with our first AI project. If you're interested, we can provide you further information about all the relevant key success factors. As I'm running out of time, I would like to give you 2 examples. The first example is that we believe that it is really important to bring AI ethics together with concrete AI models, like I presented here before. Like Anna Dujic mentioned before, the Ministry of Labor and Social Affairs established also an AI network for AI and social protection, and together with the ministry and a lot of other organizations, we designed guidelines for the use of AI in the administrative work of employment and social protection services. It's a very important document of guidelines. Maybe the most important for us also in our project had been bring from the very first moment the developers together with the inspectors and with the customers. This is one very important assessment. The other one is that it is always important for us that the human is in the loop. So the human, the inspectors, other people, they are deciding what they are doing. The AI model only does the recommendations. And in this joint approach, we think that that we will be very successful also in other areas of our AI journey. The second example is that we believe that it is very important to bring the whole organization on board to harness the potential of AI. So like in any other organization, when we started our first project, there had been a very lot of skepticism. We heard it before, that often AI couldn't be adopted because only a few people know how to adopt it, how the technology works, how the technology could be harnessed for the core business of an organization. So we set up an AI awareness campaign with a lot of modules and sequels, with management levels, with workers, with inspectors, with customers, and we talked with them about the potential, about the risk of AI. And in our opinion, this had been one of the key success factors, because it's the foundation that now we are flooded by ideas on how AI can help our people in the organization and our customers. If I have some minutes, maybe the last minute, I would like to give a perspective that we believe that it's worth the effort to build up something like an AI network for social protection, because we believe that, as I said before, AI is also a game changer when it comes to cooperation. We think that AI could be easily adopted by a lot of organizations. For example, we built up something like ChatGPT for prevention, to put it easy. We installed a ChatGPT solution, which we feed it with all the wisdom we have about how to protect yourselves from the influence of sun. And it helps our people in the communication department to launch campaigns, to design TikTok videos, and also the workers in the construction sector get directly access to this solution, not only in Germany, but also possible in other countries of the world. And the last chart is about a vision, building up an AI store for social protection, because we believe together with countries, we are talking already about it, like Japan, India, or Brazil, we not only save money by investing together, but we could much better harness the potential of AI solutions on a global level if we maybe build up something like an AI store for social protection. So thank you very much. Thank you so much, Mr. Cote. Please sit with us. It's now time to welcome Mark Graham. He's working at Oxford, and he's going to tell us about the invisible workers and the importance of working conditions and safety in the AI industry. Please welcome Mark Graham. Good morning, everyone, and thanks to the organizers for having me here today.
let me start with a short bit of background about what I do, my research. So I'm a professor at a place called the Oxford Internet Institute at the University of Oxford. And I've been studying for the last decade and a half, I've been studying the work that's behind AI, the data workers who train AI, the platform workers who train AI, and before that, all of the business process outsourcing work that normally companies in the global north outsource to workers in the global south. And a lot of that research has culminated in this book that you can see that I just released last year about the hidden human labor behind AI. Now, the book it's about data work that's sort of behind the screen and the ways that it's typically done either at business process outsourcing centers or on online work platforms. And it uses a global production network framework to show that behind every AI interface, behind all of these tools that we think of as being automation, there are human flesh and blood workers doing jobs like data curation and annotation, training the models, monitoring and moderating the results. So these are millions of real jobs, human intelligence, that's essential for everything that we think of as being artificial intelligence. And in that research, my teams and I, we've spoken to thousands of people in dozens of countries on every continent. And when you speak to these workers who do this sort of data work, the story that you hear most often from workers, the most common thing that you will hear from them, is simply that they're grateful to have a job. But despite that simple fact, what we hear time and time again is about some of the risks, some of the harms that workers experience in doing this sort of work. Low wages, unpredictable income, lack of job security, absence of benefits or health insurance, excessive workload, insufficient rest periods, exposure to sensitive or disturbing content, high levels of stress and burnout, algorithmic surveillance and micromanagement, lack of career advancement opportunities, risk of repetitive strain injuries, discrimination or bias in platform algorithms, opaque performance rating systems, limited recourse for disputes, and lack of collective bargaining power. That's not even a complete list. Those are just some of the risks and harms that workers experience. So these workers, they're doing jobs in which they experience these harms. They experience these risks. But this also creates a risk for the lead firms in the supply chains, for the companies who sell these services and products. It creates reputational risks once these lead firms start to become associated with any of those issues that I just described. Now, because these jobs are traded in effectively a global or a planetary scale labor market, it's very difficult for governments, especially in the global south, where most of these jobs are done, to try to do much to improve them. You regulate the jobs in one place, and they'll just move to another. Now, that's the context that led me to start the Fair Work Project 6 years ago. So what we do is we developed a set of principles with a tripartite set of stakeholders. We turn those principles into a scoring system, and then we score companies with a score out of 10. The 5 principles that we use are fair pay, so making sure that workers don't earn below minimum or living wages. Fair conditions, so making sure that workers are protected from harms in the workplace. Fair contracts, so making sure that no unfair contract terms are imposed on workers. Fair management, making sure there's due process and equity in management processes. And fair representation, assuring freedom of association. So these are very basic foundational minimum standards. I would hope that everyone in this room has jobs that are characterized by at least these minimum standards. So this is then what the scoring system looks like. I just told you about 5 principles. Each one of those 5 principles has 2 thresholds, an initial threshold and a second one, and this allows us to award a score of up to 10 out of 10. We do this by analyzing contracts, then by speaking to the workers themselves, and then by speaking to management. And when we speak to management, the idea is not just to collect data from them, but to tell them what they need to do to improve their score. So in the example of the company on the screen there, the initial score that we gave them was quite low. Then we worked with them. They made 24 changes to improve the conditions for the workers, and that got their score up to a 5 out of 10 by the end of the process.
And so we do all of this to show that decent work is actually possible. There's nothing impossible about it. We can point to the actually existing examples of fair work with this scoring system. And then by comparing companies against one another using the same framework, we can use those examples to say to the low scoring companies, look, these protections to workers, they're clearly not impossible. Your company is rather making a choice to deliver unfair working conditions to these workers. Now, to date, we have produced over 700 company scorecards in 40 countries, and doing that has resulted in 302 instances of companies making positive improvements to working conditions to get a higher score. Now, despite those impacts, though, the situation is still extremely dire. Most workers have jobs in which even these very basic minimum standards of fair work are not being upheld. So just a few minutes ago, I told you about what the principles are, what the standards are. You saw how they're not very high standards, right? But the most common score that we see out of 10, the most common score that companies receive is a 0. The second most common score that we see is a 1. The average score across the 700 scores that we've produced, the average is a 1.3 out of 10. So anyone seeing this should be thinking this is simply unacceptable. And so that's why we've launched a certification scheme, not just for the suppliers in AI supply chains, but also the buyers. So often suppliers, they've got limited capacity to change anything. It's the buyers who need to set standards through their supplier agreements, through their procurement policies. And so we've turned this into an initiative in which we can work with companies to produce reporting materials as part of their due diligence obligations. So risk assessments, understanding where the data workers are in their supply chains and the conditions that those workers face, remediation, so finding measures to mitigate those risks based on knowledge about best practice, and then subsequent monitoring, evaluation, and reporting. And we're rolling out this initiative this year. Now, I know that in the current political climate, it can really feel that due diligence requirements are going to be rolled back, that companies will no longer be held accountable for these sorts of harms upstream in the supply chains. I don't agree with that. Yes, without a doubt, we're going to take some steps backwards. But we've made a lot of strides forward. All over the world, there are due diligence laws and supply chain laws. And I don't think we're ever going fully back to a world in which lead firms in supply chains can simply say, well, these aren't our workers. This isn't our responsibility. It is their responsibility because decent work is within their nexus of control. And I think the pledge for trustworthy AI in the world of work, it really illustrates that. Dozens of companies have already signed up to be leaders here and to show that they can use their power to be a force for good in the supply chains in which they're embedded. So thank you very much. If anyone's interested in discussing these scores or the certification, please do get in touch. Thank you so much, Margram. Please. So we have exactly 13 minutes for questions, which is a bit more time than before. So yes, sir, someone will come up right away with a mic. Bien, merci de me donner la parole. Vous m'entendez bien? C'est bon? Donc, je me présente rapidement. Je suis Jean-Christophe Fleuric. Alors, moi, je fais partie des élus de la région des Hauts-de-France. Je suis aussi adjoint au maire à Amiens. Je fais partie des policy makers dont on a parlé ce matin, qui mettent trop de taxes sur le travail, pas assez sur le capital. Je vous avoue que venant d'un professeur d'économie américain, moi, j'ai noté vraiment très précisément. Je prends simplement la parole pour deux raisons. Un, vous dire que vous parlez d'une initiative qui a été portée dans la région des Hauts-de-France à Amiens, justement sur le futur du travail et l'impact de l'AI sur le futur du travail. Et je veux vraiment saluer à cette occasion Charles-Henri Molgo, avec qui on a travaillé du ministère du Travail, avec Laboria, avec un certain nombre d'acteurs. Le but de ce qui a été fait à Amiens, c'est tout simple. En fait, ça a consisté à réunir une 50aine d'experts du sujet, de l'IA et de son impact sur le travail, d'une quinzaine de pays différents. Alors, c'est des profils très variés, hein, syndicats, entrepreneurs, responsables politiques. Quelques responsables politiques, j'en faisais partie. Malheureusement, il n'y en avait pas forcément beaucoup ou assez. Mais ça nous a permis de travailler sur ce qu'on va appeler la charte d'Amiens. La charte d'Amiens, pour les syndicalistes dans la salle, vous savez peut-être qu'il y a 120 ans, c'est une charte qui a été très importante dans le milieu du syndicalisme et des impacts sur le travail. Là, c'est vrai que sur l'aspect IA, on a pris la balle au bon, on s'est dit, c'est pas possible avec tout ce qui est en train de se passer, et vous l'avez
entendu, hein. Il y a des choses très très belles sur l'IA, mais il y a aussi des impacts qu'on voit sur la sécurité, sur la santé mentale qu'il va falloir pouvoir mesurer. On a besoin de nourrir la réflexion et d'aboutir à une nouvelle charte de ce que pourrait être une charte éthique du travail. Donc, je voulais vous signaler ça et en profiter pour remercier le ministère du Travail qui nous a aussi accompagnés dans cette démarche-là. Et je trouve qu'on a une action très complémentaire parce que bon, nous, on est plutôt du côté des acteurs, des entrepreneurs et très à leur écoute. Et ce que j'ai vu ce matin, c'est vraiment une grande qualité de mesure, d'observatoire que vous avez mis en place au niveau national et international pour mesurer ce qui est en train de se passer. Et vraiment, je veux saluer ça parce que je trouve que c'est très bien. Deuxième chose, et après je vous laisse la parole, j'ai aussi donc ma casquette d'élu local. On sait que l'IA, c'est un sujet pour l'attractivité des régions, l'attractivité des territoires. On concentre souvent beaucoup de choses à Paris, je ne vous en veux pas, j'aime beaucoup cette ville. Mais on sait aussi qu'au niveau des territoires français, on a besoin aussi d'être au rendez-vous de l'IA. Alors vous avez probablement suivi l'intervention du président de la République hier soir qui expliquait qu'il y avait un certain nombre de data centers qui allaient être déployés en France. Les Hauts-de-France font partie on a le siège d'OVH Cloud, on a un certain nombre d'acteurs, donc on va pouvoir répondre sur cet aspect-là. Mais la question que je voudrais, moi, poser aux intervenants, c'est comment est-ce que vous voyez l'irruption de la philosophie ou de l'éthique dans le sujet de l'implémentation de l'IA sur le travail? Voilà, c'est un sujet un petit peu large, mais on voit bien, on a entendu le dernier intervenant d'Oxford qui nous disait qu'il faut être ferme sur les revendications qu'on a et sur la maîtrise de la qualité de vie des salariés. Est-ce qu'on n'a pas besoin de plus d'éthique et de plus de philosophie, tout simplement, dans le domaine de l'IA? Someone wants to go. So I think obviously ethics is really important, but what we really need to advocate for is really having this social dialogue that you actually mentioned, that really bringing together all the parties to design systems that work for everybody is the best way to achieve the goals that we have. So sometimes I get a little bit worried that there's a little bit too much lip service said to ethics and beautiful statements, but we really need to actually put it in practice by actually designing AI systems that can achieve those goals. No, thanks. The question about we need ethics in AI. Of course, we need ethics in AI, and that's exactly what we're trying to do here. The very point is that it's unethical for lead firms and supply chains to simply wash their hands of anything happening upstream and saying, well, this isn't our responsibility. These aren't our workers, right? So if you're a car company in Europe, you're not just making the car in a factory in Europe. You have data workers in places like the Philippines or India who are training the autonomous systems that are an integral part of that vehicle. And in the same way that 20, 30 years ago, we didn't necessarily really place a lot of responsibility on the lead firms and supply chains, like Nike doesn't make clothes, they're just a brand. But increasingly, they've been held accountable for the conditions of workers in sweatshops, even though they don't employ those workers. And I think we need to stop talking about this stuff as it's not just automation, right? Behind everything, you automate one job, but that process of automation involves an immense amount of human labor that are real flesh and blood workers with awful conditions. So this is ethics, right? It's ethics to ask these questions about who's responsible for the conditions of these workers. Who within whose nexus of control is it to make these sorts of changes? And it's really these lead firms and supply chains that have to be asking these questions because it's within their control to make these changes. Is there any other question from the room? Yes, sir. Hi, yeah, good morning. My name's Ben Richards. I work for the Global Trade Union Federation, Uni Global Union. Our members represent about 20 million workers around the world, particularly in the private services sectors. So we're sort of on both sides of what the colleagues have been presenting this morning, from those people working in occupations who are being impacted on a day-to-day basis right now through the introduction of AI, and then also those behind the scenes, just as Mark was talking about at the end in terms of the AI supply chain. And I think I just wanted to strongly agree with the last presentation we had, because I think very too often within the debate around AI, we rightly focus on the impact on the jobs that we can see and the use of AI within the economy, and we forget
the millions of workers who are behind the scenes in creating these AI systems. And I think our experience, we're looking in very similar ways as you are at the moment, in that we know that individual companies are often reluctant to sort of lead the way. However, our experience, for example, with the International Accord in Bangladesh in the aftermath of the Rana Plaza disaster, shows that you can build a mutual commitment where you're holding those lead, as you said, holding those lead companies to account for the conditions that are being implemented within their supply chains. And I think the International Accord as a model shows that it can work. It needs the commitment, and it needs us building a network of companies who are willing to go there. But it's something that we're working on as a global trade union at the moment. We have our Africa Tech Workers Rising project, who are organizing workers, data enrichment, data enhancement workers in Kenya, in Ghana, in Colombia, in the Philippines. And I think it's something, when we discuss and within a conference such as this today, the impact of AI on the world of work, we also rightly must not forget those who are creating that AI product. So I just want to thank the panelists, both talking about the impact on workers at the moment and on those behind the scenes. Thank you, sir. Is there anyone else who wants to grab the mic? Yes, sir. It's coming. Oh, sorry. There's a woman first. Thank you very much for your presentations. I'm Anna Thomas from the Institute for the Future of Work in London. Thinking about making the links between your presentations and the panels, and specifically how we move towards augmentation over substitution in ways other than tax incentives, we've been finding very specifically that focusing on elements of job quality, in particular well-being, learning and development and participation, mediates better outcomes. So I'd love your comments on that, and also the question, I suppose, is, does it suggest that job quality, a focus on job quality, should have higher prominence in the responsible AI debate as a whole, and does it suggest that governance and innovation really does go together very tightly at different levels, so sort of systems level, firm level, and individual level, and also as part of observing, learning, and responding? Who wants to answer? Yes, what you mentioned is, to translate it to what I maybe would like to pronounce based on our AI solutions, is what role does job quality and well-being play when we implement and develop AI solutions further? So in the context of our organization, it has been very important, firstly, to develop a solution which really serves our customers in terms of preventing accidents and occupational diseases. And as the people, the inspectors and other people in our organization, they are living and they are working for fulfilling this vision of Vision Zero, no accidents in the construction sector. And I believe, and it's also the feedback of our inspectors, that the AI solution really had a huge impact on their job quality, because they don't like to do the documentation, they don't like to find out which companies they should visit, they don't like to develop very complicated documents which aren't used by our customers, but what they really like is when AI helps them to do their main part of the job, preventing accidents. So in my point of view, it's really important to think about job quality. It's also important to convince people to adopt AI and to think about new AI solutions. And for us, it has always important to integrate this feedback loop. So we don't implement an AI solution and say, so now you have the solution and it's over. But the feedback loop is very important with the workers and with the customers. AI Action Summit, and also the great presentation by Mark. I think I don't have too much to add. I'll say two things for this setting. I think there is a lot of responsibility that needs to be placed on lead firms and AI developing companies. But I think that this also has to be accompanied with strong accountability mechanisms and an incentive change as well. So we've been talking a little bit about this as well. There's been a lot of great research on what needs to happen
The gap is, how do we actually make it happen? How do we actually change practices? And thinking about what that looks like. Some of our work has been dealing with some of the AI developing companies in developing a community of practice and outlining what that pathway looks like for them to be more responsible. But again, all of those things that they are doing are things that they can do as a single actor or a single node in the broader supply chain, and there's a role to be played by other actors in the supply chain, but also for everyone else in the community. So to that extent, I think it's really important to highlight opportunities to embed these types of recommendations and guidelines into broader due diligence frameworks. So some of this will be included in the OECD due diligence guidance for trustworthy AI, which I think is will be released in later this summer, but also thinking about what it looks like to have meaningful worker co-governance, because the nature of these harms is changing. And as Mark's presentation highlighted, we know a lot of things and a lot of problems, but there's also changing nature of these tasks and work. So the nature of harms is also going to be adapting. And so understanding how to have not just a baseline of these are the practices that are good for now, but what does it mean to adapt those practices over time? And how do we incorporate workers' voices directly into shaping the future iterations of best practices? So to that extent, also excited about some of the work that Uni Global Union has started doing on this work and learning from them. But thank you. Thank you very much. There was one question there, last one, and then we'll have to switch to the next session. No, it's you, sir. Christophe? No? Oh, yeah. Oui, merci. Je vais faire en français peut-être pour équilibrer. Merci beaucoup. C'est une session très passionnante qui m'amène à... Moi, je suis Jean-Christophe Sibéras. Je coordonne une initiative qui s'appelle le Global Deal pour la France, qui vise à promouvoir un dialogue social responsable. Vous intervenez cet après-midi. Voilà, mais j'ai 3 questions en fait pour les 3 intervenants. Excusez-moi, mais la première c'est pour Jacob. C'était vraiment passionnant. Moi-même, quand j'étais jeune, j'étais inspecteur du travail, donc j'ai trouvé très intéressant comment améliorer le travail de contrôle grâce à des nouveaux outils qui n'existaient effectivement pas avant. Alors ma question c'est pour vous, et ensuite j'aurai une question pour monsieur de l'INRS et aussi pour Marc. La première question, c'est de dire, est-ce que, grâce à vous avez fait plus de contrôles, est-ce que vous avez noté une amélioration des conditions de travail, une réduction des accidents, etc. C'est-à-dire, en fait, l'investissement que vous avez fait dans l'IA, est-ce que ça a eu un effet sur, concrètement, la santé des travailleurs dans l'industrie de la construction ? Je vais vite. Est-ce qu'en France, alors il y a personne du ministère du Travail sur la scène, mais peut-être monsieur l'INRS, on va peut-être. Est-ce que l'inspection du travail en France pourrait utiliser l'IA aussi pour effectuer des contrôles ? Je trouvais que l'exemple allemand était intéressant. Est-ce qu'on sait si dans l'activité de contrôle des conditions de travail, on utilise aussi les outils de l'IA dans les services du ministère du Travail? J'ai entendu Mme Bécuve tout à l'heure dire ça sert pour faire des contrôles. Mais je voudrais savoir si, à l'exemple de l'Allemagne, en France, on travaille là-dessus dans les activités de contrôle. Et la dernière question est pour Marc. Very interesting, merci Marc de l'étude. Mais ma question, c'est la suivante. En fait, vous faites un index qui évalue les entreprises mondialement sur leur comportement. C'est une démarche dans laquelle le Global Deal est aussi engagé pour les parties de social dialogue. Mais alors ma question, c'est la suivante. C'est que moi, je viens du monde de l'entreprise et le risque, c'est que les entreprises se sentent finalement attaquées ou par une méthodologie qu'elles ne maîtrisent pas, elles ne connaissent pas. Donc ma question, c'est pour faire bouger les entreprises, il faut les associer toujours au système d'évaluation. Et ma question, c'est est-ce que effectivement l'outil que vous avez développé, l'index de Fair Work, est-ce que vous avez impliqué les entreprises? Et dans les entreprises, je ne parle pas seulement des dirigeants, mais également des organisations syndicales. Nous avons Uni Global Union qui est là, donc c'est très important pour que les choses bougent dans les entreprises, qu'on puisse les associer, notamment tous les acteurs du social dialogue. Merci, Monsieur Sibéras. Jacob, your turn. So your question is really important and interesting, and I would like to give you 2 metrics as an answer to your question. The first one is that we measured
the success rate of companies visited by inspectors which have a high risk assessment, which had been 25% out of 100% before we implemented the AI solution. After the first weeks and months of our AI solution, it had been grown to 75%. So the hit rate of high-risk companies visited by our inspectors significantly increased based on our AI model. What we also have seen last year is a decreasing of accidents and also fatal accidents by 10 to 20%. But to be honest, it's maybe too early to say that this effect is based only on our AI solution, because what are the inspectors are doing on the construction site is that they give consultancy services on how to prepare the construction sites to prevent accidents, for example, from falling for roofs and for other accidents. And in my point of view, it's too early to say it's a success that the rate of accidents decreased by this. But the first metric is really, in my opinion, a significant success, that the rate of enterprises visited with a high risk assessment had increased by 50% to 75%. Thank you very much, Patrick. Bon, alors j'aurais beaucoup de difficultés à vous répondre pour ce qui concerne l'inspection du travail. Là, il faudrait demander peut-être au ministère directement. Concernant l'INRS, nous, on fait partie du réseau de prévention. Quant à savoir si l'IA est utilisée par l'assurance maladie pour ces différentes actions, je ne sais pas. À l'INRS, l'IA est utilisée à des fins de recherche, vous l'avez constaté au travers de ma présentation, pour répondre à des problèmes très particuliers, très spécifiques. Donc voilà, sur le terrain, pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait un déploiement extraordinaire de l'IA pour ce qui concerne la prévention, notamment, sauf à des fins de recherche. Merci beaucoup. Mark, your turn. Well, thanks for the question. You're right in many ways. Sometimes companies do feel attacked, but I should really clarify where these principles came from. So we developed them through a tripartite discussion. So it's unions have a voice, unorganized workers have a voice, the companies have a voice, and we also bring in policymakers and government to share their opinion about where these minimum standards should sit. And we've done this over years and years and years. These principles evolve. So as industry evolves, as the sector evolves, as working conditions evolve, so too do the principles. But we are neither the workers that we're representing, nor the industry, nor the policymakers. We're academics. And so that, I think, allows us to say, well, look, we sit somewhat outside of this. We've developed this framework, and we are neutrally, objectively assessing you all against that. And so, yes, sometimes companies, even quite often, some companies will come to us and say, look, this isn't fair, or we feel attacked by this. But I think that's kind of the beauty of using a universal objective system, because it's not us saying, well, you're bad, or we're telling you off, or something like that. We can point to other examples. We can point to a company with good scores, and we can say, well, look, they can do this. They are making a choice to offer these very basic minimum conditions to their workforce, and you are making a choice not to do that. And that's the simple message of an objective scoring system like this. So it's not really to sort of attack or anything like that. It's really just to use research objectively to show that there is a difference, and some companies are making a choice to behave ethically, responsibly, and some are not. And if the companies are behaving ethically, they shouldn't feel attacked, right? Yeah, and they don't. The companies that get good scores, typically, they want to tell the world about it, right? They brag about their score, they put it on their social media, they say, look, we're better than our competitors. So it's really a thing that all the companies that get good scores really try and use. Thank you so much. Thank you to all of you. It's the end of the Q&A session. Thank you so much. You can make a beautiful round of applause for our guests. So it's now time to open our last morning discussion
which is about algorithmic management and recruitment. Ladies and gentlemen, to talk about that, please welcome Stefano Scarpetta, Director for Employment, Labor and Social Affairs at the OECD. Merci beaucoup. Thank you very much. It is really a great pleasure for me to be with all of you here and to present some of the work we have done at the OECD. I think in the previous session today, and actually throughout this AI summit, we have been discussing a lot about the huge potential about artificial intelligence in shaping and reshaping our economies, our societies, our labor market, but I think the views are very different. There are those who are overly optimistic, extremely optimistic about the huge potential of artificial intelligence, and others that seem to focus more on some of the risks, even with dystopic views. So more than ever, I think we need hard evidence in order to really understand how AI is indeed affecting, among other things, of course, the labor market. Now, that's easy to say, much more difficult to do because the technology itself is evolving very rapidly and things are changing by the month. And we have seen indeed the potential and the development of generative AI. So what we have done at the OECD is to try indeed to shed some light by drawing on the experience of companies and workers who have been exposed to the use of artificial intelligence. So let me say a few words about the previous survey, the one we launched in 2022. This was a survey to 2,000 companies, 5,300 workers in manufacturing and finance, covering 6 countries of the OECD. We thought we were really at the head of the curve because this was the first ever survey on companies, although we went in 2022, just before the launch of generative AI. So what I'm showing you is the pre-gen AI sort of world. But some of the results are interesting and I would argue are still very much relevant. First of all, most of the companies interviewed told us that they did not replace workers with algorithms. More than 50% of the companies maintain the same level of employment. Some of them actually have even increased the level of employment. Interesting enough, when we asked the workers themselves, 80% of them told us that the use of AI has improved their performance, their productivity. Perhaps this is not surprising given the fact that the company wish introduce AI. But 56% of the workers themselves told us that the use of AI had improved their quality of their job, both in terms of the physical and mental health, but also because they were focusing on the more interesting part of their job. However, of course, the workers were also concerned about the future, especially the low skilled, because they felt that this technology actually was able to do many of the things that they were used to do in their job. So the future was certainly something, at least for the low skilled, was certainly of sorts of worry. But the worker told us that when they were trained to use AI, their performance were much better, but also the quality of their job. And actually, they were more keen to use the technology when they were informed that actually the company had introduced AI in the workplace. So they need to be trained. Absolutely. So this was the situation in 2022. As a follow-up of that, we have run a new survey in 2024, this time focusing on one specific aspect of the use of AI in the workplace, how AI is used to manage the workforce. And we have just launched on Friday the report on algorithm management, this time again covering 6 countries of the OECD. So what is algorithm management here? It is software to automate partially or fully tasks which are traditionally performed by human managers. And in the focus of our survey, we look at 3 types of tools and 3 types of activities. One, instruction tools. These are tools to organize the flow of work, such as task prioritization, scheduling software. Then there are monitoring tools, which are tools to basically support the completion of work activities and assess productivity of workers. Some of them also assess workers' behavior and the location of the workers. And then there are evaluation tools. These are tools to assess a worker's performance. Some of them can also reward or sanction the workers. It is very important to know that here we are not talking exclusively about artificial intelligence. Let me give you 2 examples here. An example when algorithm management involves AI is when the software draws on workers and historical data to predict which worker is likely to perform better.
Another area in which AI is not directly involved are software that track when a worker has badged in or out of a building or logged on off of the computer. This is not likely to use algorithmic software or will integrate AI tools. So here we cover 6,000 mid-manager in these companies. We focus on 6 countries which are listed here, and we address a few, in my view, extremely important issues. One is the prevalence of algorithm management tools. The data on overall adoption has tended to come from employee surveys so far, but here we actually want to complement that with actually the experience from the employer side, from the worker side. Impact on the algorithm management tool on managers, such as the impact on the quality of their managerial decision making. This is again the first survey that looks into that important aspect. And then what is the manager perception on the use of algorithm management tools? The survey asks managers about their concern on the trustworthiness of these tools, whether they think that the workers have adequate protection. And last but certainly not least, the prevalence of firm-level governance to actually the use of algorithm management tools, such as audit, guidelines, worker consultation, to ensure, if possible, a trustworthy use of these algorithms in the management of the workforce. So the first question is, what are we talking about in terms of extent of the use of algorithms in order to manage the workforce? And the result, at least to us, were interesting and I shall say even surprising. Because here you have the how managers respond about the use of algorithm management. Here we are talking about 90% of the mid-level managers in the United States saying that they're already using algorithms in order to manage the workforce. The prevalence, even in Europe, and there are some differences across countries, is around 70%. So a very large number of mid-level managers use algorithms to manage the workforce. And the prevalence is somewhat lower in Japan, where we're around 40%. So what can justify this very large prevalence of the use of algorithms? One is that the growing digitalization of workplaces that has led significant expansion on the data which are collected about the workers, which is a precursor of algorithm management per se. Second is that a number of software companies have been integrating work-based management capabilities into their pre-existing software packages already in place for a number of years. So algorithm management capabilities exist in the largest system which is available to managers. And the interesting and perhaps a surprising result for Japan is that we know that digitalization is somewhat less developed in Japan than it is in other countries, especially in the small and medium-sized enterprise. But the prevalence per se, I don't think gives a full picture of the situation, because what we survey allow us to do is also to see the extent to which algorithms are used in the management. So here you have in this chart, for the 15 separate algorithm management tools across the 3 categories that I mentioned, so instruction, monitoring, and evaluation work, how many tools are actually used by the mid-level managers. And here you see the orange line, which is for the US, that most managers report using many types of algorithm management tools. 77% of them, 4/5, actually use 10 tools or more. You see the difference with Europe, because in Europe, actually, the manager are using much fewer tools in the management of the workforce. There we are in between 3 and 5. So yes, they use algorithm management, but not to the same extent as the US. And you see the situation in Japan, in which actually most managers, if they ever use algorithm to manage the workforce, they use one tool only. So again, going beyond the extent, the prevalence, I think we have to look at the intensity of the use of algorithm in the management of the workforce. The other question is that what are algorithms used for in terms of different activities that the manager do perform? And here again, we focus on instruction, we focus on monitoring, and we focus on the evaluation. And I think the result here shows you the percentage of managers whose firm provide at least one algorithm management tool by the 3 categories and of course across countries. Again, 90% of the US managers adopt algorithms to manage across instruction, monitoring, and evaluation. The European countries surveyed, there is a widespread adoption for instruction and monitoring algorithm management tool, but lower on the adoption of evaluation tool.
And in Japan, the most common algorithm management tool is actually for monitoring the performance of the workers. So these patterns are very important because I think they give us a sense of where we have to look at potential opportunities and improvement in the performance of the companies, but also potential risks for the workers in the way in which these algorithms are indeed used. For example, in the US, 55% of firms monitor the content and tone of conversations, voice calls, and emails. And this compares with only 6% in Europe and 8% in Japan. So more than 50% of the companies monitor the conversation, the tone of voice call and actually emails. Now, let's ask the managers about how they feel about using algorithms in the management of the workforce. And here you got the result in which we present the percentage of managers that say that the algorithm management tool improve or worsen the quality of their decision-making by the different countries. Again, US managers are most positive about the impact of algorithm management tools on their decision-making, with 88% reporting improved decision quality. In other countries, reported improved of job quality are lower, but still high. At least half of the managers say decision quality has improved in different countries. The survey also shows the improved decision quality is driven by increased information available to managers to take decisions, increase the speed of the decision, and increase in the autonomy of managers to make these decisions. While these results reflect, of course, the manager point of view about the impact of the impact of algorithm management, they suggest that these tools indeed can improve the productivity and the efficiency within firms by the manager that manage different workers. However, these findings have to be taken in the context of other surveys that focus more on how workers actually perceive the use of algorithms when they are managed by them. And I think we have to take into account both sides in order to understand exactly what is the overall impact. But the survey actually allows us to go a little bit deeper and actually even ask the managers whether they see any problem with the use of algorithms in the management of the workforce. And this is about the trustworthiness of algorithm management tools. So 2/3 of the managers signal at least one concern about the trustworthiness of AI tools. And these are super interesting in my view because they focus on bias, lack of explainability, unclear accountability, inadequate protection of workers' physical and mental health, and actually the fact that workers may not be fully aware of the extent to use algorithms are used in their own management. So in this chart, we have just a few examples. It's a percentage of managers that report concern according to the 3 different dimensions. So 28% of managers are concerned about the unclear accountability in the case of a wrong decision. So am I responsible fully for? Is it the designing of the algorithm? Is the data that the algorithm is using for allowing me to take the decision? 27% say that they are concerned about the inability to follow the logic of the algorithm decisions or the recommendation. This algorithm is a black box. I know the input, I know what is suggested in terms of output, I don't know what is the logical process that led to these outcomes. And therefore, if I have to explain them to the workers, I might actually have some difficulty. That's a very important point. And 27% say that they are concerned about the adequate protection of workers' physical and mental health. These are the manager responding. So I think it is very important that actually they themselves recognize some of these risks that we have been discussed extensively, also using different type of data. Let me conclude with one element, which I think is also important, because we asked the manager whether or not they receive guidance from their heads in the way in which they use the algorithm. Here the results suggest that 89% of the managers report that their firms, there have been at least one governance measure in place in order to help them use algorithms in the best possible way. Guidelines for implementation are most common measure with 64%, followed by worker consultation, 63%, and regular audit, which is 56%. So overall, given the pervasiveness of the algorithm management tool, it is important to understand urgently how policy can promote the
availability for managers of these guidelines, and also make sure these guidelines are somewhat reviewed and actually include all the different elements, not only on the positive side, but also on the risky side. This means understanding whether there are any gaps to address also on the policy side. For example, are there measures to ensure transparency in the deployment of algorithm management systems? Is worker data and privacy adequately protected? What about physical and mental health and safety in the workplace? These are all issues we have been discussing during the summit, which are actually particularly relevant given the extent to which algorithms are used in the management of the workforce. And of course, I cannot conclude without saying that social dialogue here is extremely important, both in terms of informing workers and worker representatives about the use of these algorithms, but I would say actually to have a common understanding of what is the outcomes of the use of algorithms in the management of the workforce, but I would say also making sure that the workers themselves and their representatives have the right skills in order to understand exactly how algorithms are used and the potential impact of the use for them, for the workers, and for the company performance. So these are some of the highlights of this survey, which again are meant to shed some further light, to bring some hard evidence into a debate, which I think has to move into as strong evidence as possible, given the significant opportunities, but also the major challenges we are facing. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. Scarpetta. It's now time to switch back to French. Il est maintenant temps de parler en français et nous allons parler avec mes invités de l'utilisation de l'IA dans les processus de recrutement. Et pour cela, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur scène Hélène Jonquois et Sylvain Poirier. Merci de les applaudir bien fort. Here so that I can see the both of you at the same time. Amazing. Just there, it's perfect. Pardon, en français. Je m'y retrouve plus. Alors, Hélène Jonquois, bonjour. Vous êtes directrice du numérique des données et de l'IA chez Adecco. Bienvenue. Sylvain Poirier, bonjour. Vous êtes directeur associé du programme Data et Intelligence Artificielle chez France Travail. Merci à tous les deux d'être ici. Alors, ma première question, c'est de vous présenter très brièvement, et j'enchaîne sur la deuxième parce qu'elle va aller avec. Évidemment, la grande question, on l'aura compris, et ça fait quand même un petit bout de temps qu'on la connaît, c'est est-ce que l'IA est une menace ou une opportunité, ou est-ce que la balle est au centre? Et moi, ma question, évidemment, vous concerne le marché de l'emploi et du recrutement plus spécifiquement. À vous la parole. Bonjour à tous. Oui, donc Hélène Jonquois, moi je suis donc en charge de la transformation digitale du groupe Adecco pour la France et donc depuis peu évidemment au centre de nos préoccupations, l'intelligence artificielle générative. Et donc pour répondre à votre question sur menace ou opportunité, donc le groupe Adecco, c'est un groupe qui est leader du secteur de l'emploi et du recrutement. Et bien sûr, on utilise l'intelligence artificielle depuis longtemps dans nos algorithmes de matching entre une offre et une demande. Et donc du coup, en fait, c'est du sujet qu'on connaît depuis longtemps. C'est nouveau, l'intelligence artificielle générative, bien sûr, mais ça nous a permis aussi de prendre le temps de mieux connaître ces sujets-là. Et donc, on le voit, l'intelligence artificielle générative, elle va à la fois créer des emplois, elle va aussi sûrement en détruire quelques-uns, mais elle va avoir surtout un très gros impact sur notre rapport au travail et sur notre façon de travailler. Et quand on parle du processus de recrutement, ce dont on est assez convaincu, c'est qu'en fait, c'est à chaque étape de ce processus qu'il va y avoir des impacts, qu'il peut y en avoir et qu'il y en a déjà, bien sûr, aujourd'hui. On a fait une étude en fin d'année dernière à un niveau international. À mon avis, il y a quelques chiffres intéressants que je peux vous partager aujourd'hui, parce que déjà, fin 2024, on observait que sur un panel de plusieurs milliers de personnes à qui on a posé la question, donc à travers le monde, il y a 13% des personnes qui déclarent que l'intelligence artificielle générative a déjà détruit leur emploi, ce qui paraît être déjà très rapide et conséquent. Mais à l'opposé, dans ceux qui s'en servent dans leur quotidien au travail, il y en a 73% qui déclarent qu'elle a un réel impact bénéfique sur leur job parce qu'elle leur permet de gagner jusqu'à 1 heure de temps par jour, ce qui paraît être aussi quand même une donnée importante. Et peut-être un dernier chiffre, pour ne pas vous assommer non plus de chiffres, mais vous donner quelques infos, c'est que 50% des personnes qui ont répondu pensent qu'elle va leur permettre d'avoir de nouvelles opportunités. Donc c'est quand même un aspect très positif et ouvrir des opportunités professionnelles.
Donc je pense qu'en fait, il faut être assez lucide. La vérité, elle est entre les deux. C'est pas 100% une menace, c'est 100% une opportunité. C'est un peu ce que vous disiez. Il ne faut pas être naïf non plus. Il faut être très lucide sur l'impact et se dire qu'il faut que nous, on soit les acteurs justement d'un impact positif et vertueux au service de l'emploi. À bon entendeur dans la salle. Monsieur. Eh bien, bonjour à tous et tous. Je suis ravi d'être là avec vous. Donc, Sylvain Poirier, je suis directeur associé du programme Data IA de France Travail. Donc, c'est un programme qu'on a lancé en mars dernier. Donc, il a 10 mois. Et à l'image d'Adecco, on fait également au sein de France Travail de la data et de l'IA depuis maintenant quelques années. Ce programme, il vise à proposer aux conseillères, aux conseillers, aux usagers de France Travail des services IA au service de l'humain. Ça, c'est quelque chose d'assez essentiel, avec comme boussole une charte éthique qui est disponible et publique et qui guide nos services pour pouvoir proposer des services d'IA dans un cadre éthique, responsable, avec la notion de souveraineté des données qui nous est forcément chère, avec 2 dimensions exploitées autour de l'IA. La première qui vise à libérer du temps pour les conseillères et les conseillers, libérer du temps pour permettre aux conseillers de réinvestir ce temps au service de leur expertise métier, au service de l'humain. Et le deuxième volet, c'est de pouvoir repenser l'expérience utilisateur à l'aune de l'IA générative pour pouvoir proposer des services plus inclusifs, plus simples, au service de nos usagers. Une fois que j'ai posé ce contexte de l'IA à France Travail et du programme... Ça, c'est déjà en place ou c'est à venir, pardon? J'y reviendrai après, mais on a déjà effectivement des services qui sont déployés en production, à l'échelle ou en test. Par rapport à la question autour de la menace ou l'opportunité, moi j'ai envie de dire que le constat, c'est que l'intelligence artificielle, elle est là. C'est un vrai constat, et on le voit d'ailleurs dans le cadre de ce sommet. C'est un enjeu, ça devient un objet politique. Donc en fait, la question, c'est pas vraiment de savoir où on en est au niveau de l'IA, mais plutôt ce qu'on veut en faire. Quels sont les usages de l'IA et comment on va l'accompagner pour que ce soit le bon usage. Pour zoomer un peu sur la partie emploi, on a réalisé avec diverses idées, avec Connexio, au sein de France Travail, un observatoire de l'IA et de l'emploi. Le premier constat, c'est que les demandeurs d'emploi, ils ne nous ont pas attendus pour utiliser l'IA. Il y a déjà 77% des demandeurs d'emploi qui déclarent utiliser l'IA, utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de leur recherche d'emploi. Peu importe le niveau d'éducation. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle, quelque part. 56% des demandeurs d'emploi se disent à l'aise à utiliser l'IA. Et en même temps, on voit qu'il y a des disparités. On voit que 83% des moins de 25 ans utilisent l'IA, contre 69% des plus de 50 ans. Donc il y a besoin d'accompagner, on a besoin d'acculturer, on a besoin d'avoir un déploiement responsable de toutes ces technologies IA. Et le deuxième point en termes d'opportunités que je voudrais évoquer, c'est la capacité avec l'IA générative justement à repenser l'expérience utilisateur pour aller vers quelque chose de plus inclusif. Sortir des applications telles qu'on les connaît, sortir des formulaires, sortir des éléments qui sont forcément un peu limitants. On parle de fracture numérique et je pense qu'on a, avec l'IA générative, la capacité à repenser la manière dont on délivre nos services. Merci. Alors, Madame Jean, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous avez une autre perspective chez Adecco concernant ce que vient de dire Monsieur Poirier? Non, c'est ce que je vous disais. Je pense qu'on a un constat assez commun et qu'on partage beaucoup de points et peut-être un ou deux mots en termes d'éthique, en termes d'inclusion, etc. Parce que c'est des sujets qui nous concernent conjointement et auxquels on tient beaucoup. C'est un des premiers sujets qu'on a pris dans le groupe Adecco, c'est de se dire qu'il fallait qu'on encadre quand même tout ça, parce que ça pouvait aller très vite. Alors très vite par nos candidats, très vite par nos clients, très vite en interne,
qu'il allait sûrement y avoir plusieurs vitesses avec des gens qui allaient être des early adopters et qui allaient s'y mettre très rapidement, des gens qui allaient avoir peur, être inquiets, etc. Et qu'il fallait qu'on mette un cadre à tout ça. Donc on s'est doté d'une politique groupe autour de cette question pour pouvoir encadrer justement l'utilisation et pour pouvoir aussi rassurer à la fois nos collaborateurs, nos candidats et nos clients sur la façon dont on pouvait s'en servir. Parce que bien sûr, il faut, quand on parle d'éthique, on parle de transparence de nos algorithmes. Donc je vous disais qu'on s'en sert depuis longtemps, donc ça fait très longtemps dans le groupe ADECO qu'on a justement à cœur d'avoir des algorithmes qui soient les plus transparents possibles et testés pour justement pouvoir se dire qu'on limite au maximum les biais. Et quand on parle d'intelligence artificielle générative, on parle forcément de biais parce que voilà, les données sont entraînées et parfois avec des données biaisées en entrée, mais ça peut être aussi une opportunité justement de limiter les biais. Et donc c'est plutôt dans cet axe-là que nous, on travaille aujourd'hui, justement pour pouvoir avoir une opportunité de plus de lutter contre les biais, parce que c'est voilà, une des valeurs fortes du groupe. Vous parliez d'early adopters, moi j'ai une question avant de poursuivre. Est-ce que c'est pas un peu tabou? Je ne sais pas si ça a été mentionné ce matin, je ne crois pas l'avoir entendu en tant que tel, le mot tabou en tout cas. Est-ce que ça peut être tabou entre collaborateurs de dire j'ai fait une partie de mon travail par l'IA? J'imagine que oui, moi je n'oserais pas forcément dire à mes collègues, j'en ai pas, mais si j'en avais, de leur dire que j'utilise l'IA pour faire mon job. Alors effectivement c'est un élément important. L'IA, ça nourrit beaucoup de fantasmes, beaucoup de peurs aussi. Notamment, l'IA, ça va remplacer mon travail. Au sein de France Travail, l'approche qu'on a adoptée, c'est précisément de partir du terrain, de partir de la réalité des conseillères et des conseillers de France Travail, de partir des irritants qu'on a pu capter dans leur quotidien, et à partir de là, de construire avec eux les solutions d'IA qui allaient pouvoir leur servir. Donc, à aujourd'hui, concrètement, on a 2 produits qui sont déployés. On a un produit qui s'appelle Chat France Travail. Ce Chat France Travail, c'est un chat GPT sécurisé pour pouvoir aller avoir une solution qui permet une première expérience avec une IA générative, permettre de sensibiliser, permettre d'acculturer. Et ce qu'on voit après quelques mois de construction de ce produit, on a 23 000 utilisateurs, donc il y a une vraie adoption de ce produit. Et ce qu'on voit, c'est que ce qui est important, c'est que ça serve les agents, que ça leur serve dans leur quotidien, que ce soit un outil au service de l'humain, que ça les aide à les libérer, à leur dégager du temps sur des tâches un peu administratives, un peu chronophages. Et du coup, la peur de ça va remplacer mon travail, elle n'est plus là parce que c'est vraiment un outil qui est à leur service. C'est un outil qui leur sert. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez essentiel, de bien prendre cette notion d'intelligence artificielle comme étant un outil au service de l'humain, un outil qui va servir à redonner la capacité à nos conseillers de remettre leur expertise sur l'humain, non pas, et plutôt que de faire des services d'IA pour faire des services d'IA. Voilà. On a vraiment cette connexion, cette préoccupation de faire en sorte que ce soit des services qui leur servent à eux. Madame Jonquois. Oui, parce que en fait, ça me fait sourire ce que vous me disiez sur le tabou, parce que on a eu une démarche il y a un peu plus d'1 an maintenant, ça doit faire quasiment 1 an et demi, de se dire qu'on pensait ça, qu'il allait y avoir une forme de tabou et que des collaborateurs allaient s'en servir sans le dire, et que du coup, qu'est-ce qu'on allait faire de cette information et comment est-ce qu'on allait gérer tout ça. Donc en fait, on a proactivement posé la question. Donc on a envoyé un questionnaire à l'ensemble de nos collaborateurs, en leur disant c'est totalement anonyme, sentez-vous libre de répondre, il vaut mieux qu'on sache l'usage que vous en avez pour pouvoir vous accompagner justement dans le déploiement, avoir les bons outils, etc. Ça rejoint ce que disait Sylvain sur le fait de construire avec les utilisateurs, qui me paraît absolument essentiel. Et donc on a posé la question à tous nos collaborateurs, et donc 1 sur 2, mais il y a plus d'1 an maintenant, hein, je pense que vous faites poser la question aujourd'hui, c'est très différent, mais il y a plus d'1 an, il y en avait 1 sur 2 qui l'utilisaient déjà presque quotidiennement. Donc en fait, il y avait cette volonté justement d'utilisation qui était très forte, et donc volonté après du groupe d'encadrer et de créer les bons outils pour pouvoir justement répondre à cette envie. Donc 1 sur 2 qui l'utilisait en l'avouant ou en ne l'avouant toujours pas? Alors en l'avouant dans un questionnaire anonyme, après vous faites
ce que vous voulez de l'information, mais donc voilà, ce qui veut dire quand même qu'il y avait cette, on va dire, cette moitié qui était déjà active. Et après, la question qui se pose derrière, c'est et ceux qui ne l'avouent, alors soit qui ne l'avouent pas, soit qui ne l'utilisent pas, parce que sur les 50% qui restent, on n'avait pas forcément l'information. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que ça reste quelque chose qui soit uniquement pour les fameux early adopters dont je parlais? Et c'est là qu'en construisant avec eux des solutions qui vont servir leur quotidien, que ce soit pour nos candidats ou pour nous, nos collaborateurs, qu'on arrive à emmener tout le monde, parce qu'on est convaincu d'une chose, c'est qu'on ne peut pas avoir une entreprise ou une société à deux vitesses avec ceux qui y vont et puis ceux qui restent sur le côté. Et donc c'est comment, avec de l'acculturation, de la formation et des outils bien adaptés, on arrive à emmener tout le monde. Alors justement, on parlait de fracture et du besoin d'acculturation. Quelles sont les opportunités pour vous qu'ouvre l'IA pour l'inclusion dans l'emploi? Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que la notion d'expérience utilisateur, elle est essentielle, elle est importante, de pouvoir sortir des applicatifs traditionnels et des difficultés que certains peuvent avoir avec ces applicatifs plus traditionnels, avec, on le voit bien, avec cette nouvelle expérience utilisateur, avec la capacité à dialoguer en langage naturel, à dialoguer par la voix. On dit bien plus de choses quand on échange ensemble que quand on est à cliquer sur un formulaire ou à devoir renseigner, une case. Voilà. On le voit, et si je le transpose sur la partie emploi, si je reprends l'exemple de certains démonstrateurs qu'on a, à aujourd'hui, la mise en relation qui était réalisée jusqu'à présent au sein de France Travail, elle est réalisée au travers d'un objet CV pour représenter un demandeur d'emploi et un objet offre pour représenter une entreprise. Un demandeur d'emploi, c'est bien plus que ça, c'est bien plus qu'un CV. On le voit. Et parfois même, des demandeurs d'emploi ont des difficultés à créer un CV. Comment on arrive à repenser l'expérience utilisateur pour interroger en langage naturel un demandeur d'emploi et sortir de cet objet CV? Comment on arrive à aller vers les entreprises pour pouvoir aller les questionner sur leurs besoins en termes de recrutement et ne plus se limiter à une offre d'emploi? On voit que ces éléments-là, on peut, avec l'IA générative, sortir de tout ça. Par rapport aux éléments en termes d'inclusion, en termes d'inclusivité, au niveau de la formation, on a également déployé au sein de France Travail un calendrier de l'IA. Ce calendrier de l'IA, il est proposé à l'ensemble des usagers, des demandeurs d'emploi. Il est disponible sur francetravail.fr et il vise à aider à l'acculturation, à la sensibilisation très large de l'IA générative également pour tous les demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent s'approprier ces technologies dans le cadre de leur parcours de recherche d'emploi. On vise la formation de 300 000 demandeurs d'emploi sur 2025 et 1 million d'ici 2027. Donc on a à la fois on agit à la fois à proposer de nouveaux services qui soient plus inclusifs, innovants, simples, et à la fois sur le volet acculturation à l'échelle pour l'ensemble des usagers. Merci. Est-ce que vous voulez rebondir, Madame Jonquois, sur l'inclusion dans l'emploi? Oui, bien sûr, parce que en fait, c'est le premier cas d'usage qu'on a eu dans le groupe ADECO, c'est justement un cas d'usage qui a permis plus d'inclusion pour nos candidats, parce qu'on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui un CV maker. Et donc, pour rebondir sur ce que disait Sylvain, le CV, on essaie de s'en détacher au maximum et on œuvre aussi pour ça parce qu'on est plus qu'un CV et tous nos candidats, bien sûr, mais ça reste quand même pour beaucoup de nos clients et pour beaucoup d'offres un sésame encore indispensable pour pouvoir postuler à un job. Et donc, on s'est dit comment est-ce qu'on peut se servir du potentiel de l'intelligence artificielle pour justement fluidifier le marché de l'emploi et l'ouvrir à plus de personnes, notamment des personnes qui peuvent être en situation de handicap, des personnes qui peuvent être très éloignées du marché de l'emploi, de la rédaction d'un CV, ou même peut-être pour certains d'entre nous, devant le syndrome de la page blanche, on doit faire son CV, et donc par quoi je commence, comment je fais. Et donc, en fait, on s'est servi à la fois de l'intelligence artificielle générative et à la fois de la voix pour que vous n'ayez plus qu'en quelques minutes à dicter votre parcours comme vous le dicteriez à une de vos connaissances pour mettre en forme un CV dans les règles de l'art et qu'en quelques minutes, vous ayez un CV clé en main. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle va augmenter ce que vous dites, c'est-à-dire qu'elle va permettre de décrire par exemple, vous donnez un intitulé de job, elle va permettre de décrire les missions et les tâches
qui aurait dû vous être assigné dans ce job-là. Ça permet évidemment à la fin de modifier, de compléter, de supprimer ce qu'elle dit, et c'est l'utilisateur qui reste à la main, mais c'est quand même voilà, une vraie aide, et ça permet donc à tout un chacun d'avoir un CV clé en main. On a 160 000 CV qui ont été téléchargés là, cette dernière année, donc ça montre qu'il y a quand même un usage et voilà, un vrai, que ça trouve son public. Il est disponible gratuitement sur le site d'Adecco et aussi sur l'Emploi Store de France Travail, parce qu'on veut en faire justement un outil de fluidification du marché du travail. Pouvez-vous rappeler son nom? Le CV Maker. CV Maker. Est-ce que vous auriez d'autres exemples de cas d'usage concrets de l'IA dans le recrutement et que vous auriez mis en place au sein de France Travail, par exemple? Alors, au sein de France Travail, on expérimente ou on teste sur 2 régions, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. Donc ça représente 600 conseillers. On expérimente Match FT. Donc Match FT, c'est en miroir ou en complément de ce qui vient d'être évoqué. C'est la capacité à pouvoir repenser ou essayer de préciser comment on rapproche une entreprise d'un demandeur d'emploi en utilisant l'IA générative pour aller valider directement auprès du demandeur d'emploi un certain nombre de prérequis. Est-ce qu'il est disponible pour cette offre d'emploi? Est-ce qu'il est intéressé par cette offre d'emploi? Est-ce qu'il est aligné avec les salaires, aligné avec les horaires? Et ça, en fait, ça nous permet derrière d'avoir une personnalisation de notre offre de service, de pouvoir aller questionner directement le demandeur d'emploi sur cette offre-là, par SMS, avec une conversation guidée par l'IA générative. Ce que ça apporte, c'est quoi? C'est qu'au niveau du conseiller, eh bien, du coup, on va le décharger d'un certain nombre d'activités un petit peu chronophages pour lui, d'analyser l'ensemble de la complétude du profil du demandeur d'emploi, d'aller chercher des informations qui ne sont pas toujours disponibles par rapport à ce profil, en interrogeant directement le demandeur d'emploi. C'est toujours à sa main, c'est toujours à la main du conseiller, c'est bien lui qui lance la préqualification, donc cette conversation guidée. Et puis ce qu'on observe, c'est qu'au bout de 19 minutes, on a les premiers retours, les premiers échanges SMS qui arrivent. Au bout de 5 heures, on a des candidats qui ont répondu par rapport à cette offre d'emploi avec des éléments qui sont beaucoup plus qualitatifs, puisqu'on a été questionné directement le demandeur d'emploi par rapport à cette offre donnée. Et donc, ça accélère, ça réduit le temps pour le conseiller de toute cette activité de recherche. Ça permet d'accélérer la mise en relation entre le demandeur d'emploi et entre l'entreprise. Et le demandeur d'emploi, il est satisfait de cette expérience. Le conseiller, c'est bien toujours à lui que revient l'expertise de faire la mise en relation. On est bien toujours avec un outil qui est au service de l'humain, au service de son expertise. Et d'un point de vue entreprise, eh bien, du coup, ils sont plutôt satisfaits de cette mise en relation, puisque ça évite d'avoir plusieurs dizaines de profils proposés. Là, on a bien des profils qui sont plutôt ciblés. Est-ce qu'on a un ou des premiers chiffres sur l'impact? Est-ce que le taux de chômage est en baisse grâce à l'IA? Alors, par rapport à ce cas d'usage précis, on est en phase de test, donc en évaluation, justement pour évaluer l'impact de ce produit-là sur le taux de pourvoi, sur le délai de pourvoi et sur le temps passé côté conseiller. Donc, c'est un petit peu trop tôt pour vous répondre. Dans quelques temps, alors on fera un petit point. Comment est-ce que vous évaluez justement l'impact de l'IA dans ces processus comparé à une approche plus traditionnelle, peut-être chez Adecco? En fait, ce qu'on se dit, c'est que je vais reprendre ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais qu'on avait interrogé les collaborateurs. On le faisait un petit peu dans des solutions digitales, mais sans intelligence artificielle générative. Mais maintenant, en le faisant, on se rend compte que c'est quand même une approche qui est très win-win. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise et les collaborateurs y trouvent beaucoup de sens. Et donc, quand on les a interrogés, on leur a dit, allez-y, liste au Père Noël, choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on puisse construire des outils qui aient réellement un impact pour vous dans votre quotidien et qui vous simplifient la vie. Et donc, en fait, ils nous ont spontanément répondu qu'il y avait un des sujets sur lesquels, eux, ils se trouvaient en tant que recruteurs pas avoir la plus-value maximum. C'était la rédaction des offres d'emploi, parce qu'on en rédige des dizaines de milliers. Et donc, du coup, c'est une tâche qui est
répétitives, sans une valeur ajoutée qu'ils expriment maximum, et qui préféraient largement consacrer du temps justement à l'humain, à l'échange avec les candidats, avec les clients, pour justement avoir beaucoup plus de sens à la fois pour eux dans leur travail et dans la mise en relation qu'ils font au quotidien. Et donc, on leur a construit un outil qui s'appelle Job Posting, qui leur permet de gagner 70% de temps sur la tâche de rédaction d'offres d'emploi, ce qui est donc quand même très significatif pour eux dans leur quotidien. Et donc, en fait, ils remplissent quelques champs. L'intelligence artificielle va leur proposer une offre d'emploi qui soit à la fois la plus exhaustive possible, parce qu'on sait que c'est ça qui permet justement aussi une meilleure, encore une fois, fluidification du marché, parce que plus les offres sont qualitatives, plus il y a de réponses et plus après elles sont pourvues. Et ça leur donne aussi des questions d'entretien pour après rentrer justement dans un entretien plus qualitatif avec le candidat qu'ils ont en face d'eux, et des synthèses d'entretien qui peuvent comme ça, d'offres pardon, qui peuvent aussi comme ça diffuser de façon assez large. Donc pour répondre à votre question, c'est quand même une approche qui est très différente. C'est-à-dire qu'avant, on était avec une technologie et puis on la proposait dans un certain nombre d'outils à nos collaborateurs. On a complètement changé le prisme avec cette technologie-là. Pourquoi ? Parce que c'est une innovation d'usage. Tout le monde peut s'en servir, c'est accessible à tout le monde, donc tout le monde a un avis à donner. Et c'est cet avis-là qui fait que c'est très riche et qu'on peut aller vite aussi, parce qu'en fait, du coup, on a une 60aine de cas d'usage qui est en développement aujourd'hui, grâce justement à cette capacité que chacun donne un avis ou sache quel avantage il peut en tirer. Alors, Anna Dojic nous partageait ce matin que d'ici 2030, je rappelle que c'est dans 5 ans, il n'y a pas une seule entreprise qui n'utilisera pas l'IA. Mais malgré tout, s'il y a encore quelques réticents qui existent, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux entreprises qui hésitent, qui sont encore un peu frileuses sur le fait d'intégrer l'IA, particulièrement sur leur processus de recrutement ? Alors, moi, je pense que ce qu'on vient d'évoquer, je vais compléter juste par rapport à cette notion de réaliser ces services par, pour et avec le terrain. Ce qui a été évoqué ici, on a la même approche au sein de France Travail avec Chat France Travail que j'ai évoqué. Ce sont les conseillers, la communauté des conseillers qui utilisent ChatFT qui guident les produits, qui guident les fonctionnalités. On parlait de création d'offres pour avoir des offres de qualité, des offres légales, aller vers ou passer plus de temps qualitatif avec les entreprises. On a la même chose auprès des demandeurs d'emploi pour les accompagner à améliorer leur CV, pour améliorer leur lettre de motivation. Donc, un point essentiel, c'est de le faire par, pour et avec le terrain. L'élément qu'il me semble aussi essentiel, c'est de le faire dans un contexte... nous, on a la charte éthique, j'en ai parlé tout à l'heure. Cette charte éthique, elle est essentielle puisqu'elle guide la manière dont on va délivrer des services d'IA à France Travail, des services avec l'humain au centre, des services dans lesquels la sécurité des données, c'est non négociable, dans lequel on va avoir une conscience en termes écologiques, en termes environnementaux, au niveau économique également. Et cette charte éthique, elle est challengée. On a installé un comité éthique externe, donc avec des personnes qui sont extérieures à France Travail. Et ça, c'est hérité du programme Intelligence Emploi. C'est en place depuis, je crois que c'est 2018. Et ça nous permet en fait d'avoir un regard extérieur, d'être challengé sur la manière dont on va proposer des services d'IA à France Travail. On a mis en place la même chose avec les partenaires syndicaux, avec un comité de suivi interne. Et donc, c'est le troisième point que je voudrais mettre en avant, c'est l'importance du dialogue social. On ne réussira à déployer et à transformer. C'est une transformation qui est profonde. Transformation qui est profonde pour les métiers, plus globalement pour la société. Et ça ne pourra se faire que si on place le dialogue social au cœur du sujet. Ça tombe bien, tous les partenaires sociaux à la fois européens, alors peut-être pas tous les partenaires sociaux européens, mais quelques partenaires sociaux européens et français seront là cet après-midi, donc ça tombe bien. Oui, je pense qu'on est complètement d'accord. Nous, on est convaincus que en fait, toutes les entreprises vont y aller parce qu'en fait, on a
plus le choix, c'est que en fait, le changement s'est déjà opéré ces 2 dernières années, et que donc en fait il faut vraiment le prendre de façon proactive, le prendre avec ses collaborateurs, on l'a dit. Moi je crois beaucoup, et on s'efforce de le faire depuis le début dans le groupe ADECO, c'est à la formation. Le risque, c'est d'avoir une direction digitale qui va développer, avancer, etc. Et certains collaborateurs, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui peuvent encore avoir peur, besoin d'être rassurés, d'être formés. Et donc, en fait, en formant les gens, dès qu'on forme des sessions de collaborateurs, on voêtre qu'il y a une forme de déclic en se disant « Ah, ok, donc en fait, ça peut être pour moi aussi, et je vais pouvoir m'en servir ». Je pense que c'est un des enjeux majeurs, et ça doit être fait au niveau des entreprises, bien sûr, mais ça doit être fait évidemment par tous les acteurs justement de ce dialogue social, parce que c'est comme ça qu'on va y arriver, en le faisant tous ensemble, et rapidement, parce que je pense que tout le monde l'aura compris, voilà, ça va vite. Ce qu'on retient, je trouve, ce qui est très clair dans ce que vous racontez tous les deux, c'est qu'il y a vraiment l'acculturation, c'est les 2 mots d'ordre, c'est acculturation, dialogue, et j'ai quand même l'impression, et ça c'est pas que vous qui l'avez dit, mais tous les intervenants ce matin, à partir du moment où ça devient concret, l'IA fait beaucoup moins peur que quand c'est un fantasme. Quand les gens s'aperçoivent à quoi ça sert très concrètement dans leur boulot, dans leur recherche d'emploi, etc., là les peurs s'effondrent, donc c'est quand même très intéressant d'entendre ça. Oui, guidé par l'impact, guidé par l'usage, et l'IA, c'est surtout pas une histoire de geek ou une histoire de tech. Mais c'est marrant parce qu'en vous écoutant, je me disais, il y a encore quelques années, on pouvait voir des unes de journaux qui disaient l'IA pour ou contre. Et on est quand même là aujourd'hui au sommet mondial voilà, pour l'action sur l'IA. Bon, c'est plus du tout une question, là, c'est plutôt comment on s'y met, quoi. Alors, un dernier mot peut-être avant de se quitter. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter, un message que vous souhaiteriez faire passer à votre audience, et aussi en ligne, puisqu'il y a, je ne vous ai même pas dit, mais on est en live sur YouTube depuis ce matin. Donc, vous serez peut-être heureux de l'apprendre. Voilà, donc en ligne ou dans la salle. Non, moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur, justement. Je pense qu'il faut y aller. Je pense qu'il faut se former individuellement en tant que citoyen, individu, collaborateur. Voilà. Je pense qu'il faut, en tout cas d'un point de vue entreprise, il y a 1 an, on savait qu'il y avait les entreprises allaient chercher à l'extérieur 66% des personnes pour justement travailler sur l'IA, et aller chercher 66% des personnes à l'extérieur. Moi, je pense qu'au contraire, il faut regarder les ressources qu'on a en interne, qu'il faut les former s'il y a besoin de les former, s'appuyer sur ceux qui ont envie d'y aller et qui savent comment faire pour emmener toute l'entreprise. Je pense que c'est très important de le faire comme ça, et de se dire que toutes les entreprises trouveront bien justement les bons cas d'usage pour que ça leur serve à elles. Donc, non, je pense qu'il faut y aller vraiment maintenant, proactivement, et avec un impact positif, parce que c'est la façon dont on le prend qui fera l'impact aussi, et je pense que c'est une démarche volontariste positive qu'il faut adopter. Monsieur Poirier. On a une formidable page qui s'ouvre ou qui s'est déjà ouverte. Elle transforme les métiers, elle va transformer globalement la société. À nous de faire en sorte qu'on construise une IA éthique, responsable, souveraine. Et ça ne peut se faire qu'avec tous ensemble, partenaires privés, partenaires publics. Voilà, je pense que c'est essentiel de pouvoir inventer une IA française, européenne. Et il y a quelques jours, on a annoncé un renforcement de notre collaboration, par exemple avec Mistral. Voilà, je pense qu'il faut qu'on puisse construire tout ça ensemble, puisque on ne pourra faire une IA responsable, éthique et souveraine que si on unit toutes nos forces. Alors, merci infiniment. Restez avec nous parce qu'on va passer aux questions. J'invite tous les intervenants qui ont participé ce matin. I'm inviting all the guests, Mark, Jacob, Anna, everybody, Sarah, Janine, I call you by your first name if you're okay. Please come on stage because we will now have a session, Q&A session with everyone from this morning if needed. And in the meantime, we're going to watch, je parle en français maintenant, on va regarder une vidéo d'une série qui utilise l'IA, le temps peut-être que la régie lance cette vidéo, mais qui donc reprend un peu tout ce qui a été dit ce matin, mais en cas très concret. Donc on va lancer tout de suite la vidéo sur la série. You can come on stage. Everybody, yeah, in the meantime. Non. Ah, pardon, alors,
Alors, excusez-moi. So absolutely not, because you stay, but I just want everybody to know that you can ask questions to all the guests, even though they're not on stage, because it can, comment on dit, s'effondrer, je ne sais plus, collapse, absolutely. Okay, so we will wait for the video, but in the meantime, if anyone has a question, please do not hesitate. Yes, ma'am, someone will come. Bonjour, merci pour votre intervention. Je m'appelle Églantine Tancret, je dirige un cabinet de recrutement inclusif qui s'appelle Taylor River. Donc IA et inclusion, c'est forcément une question qu'on se pose beaucoup depuis pas mal d'années et plus récemment ces dernières années avec l'émergence de l'IA générative qui a transformé beaucoup de choses. On se fait en permanence appeler par des gens qui veulent nous vendre des solutions pour mieux recruter avec l'IA. J'ai deux questions. Vous avez beaucoup parlé d'utilisation de l'IA véritablement sans la nommer. C'est-à-dire, comment? Est-ce que c'est pour l'analyse d'un CV? Est-ce que c'est pour l'analyse de la compréhension d'une personnalité? Est-ce que c'est pour l'analyse d'un brief chez un client pour challenger les biais? Bref, il y a déjà une première question sur laquelle j'aimerais vous entendre, c'est sur le comment. Et une deuxième question sur laquelle j'aimerais aussi vous entendre, c'est que nous, on a choisi jusqu'à présent l'utilisation de l'IA sur tout ce qu'on pouvait contrôler. Parce que nous, on travaille sur des populations de dirigeantes, dirigeants, donc des sujets sur lesquels la présence de l'humain, et on l'a vu ce matin, apporte encore plus de rassurance, plus d'intérêt, plus de performance. J'ai quand même une question sur ce sujet-là, parce que depuis ce matin, on tourne, en tout cas quand je vous entends, c'est sur une approche assez productiviste, me semble-t-il, que j'entends l'utilisation de l'IA, et sans le critiquer, parce que c'est la première utilisation qu'on en a faite aussi. Nous, on n'a pas les mêmes volumes d'activité que les vôtres, donc j'aimerais bien savoir si vous avez des analyses de données sur une approche plus qualitative en termes de résultats, en termes de sens, en termes de contribution que de quantité. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que l'IA vous permet de proposer plus de femmes sur des postes de direction là où cela manque? Est-ce que l'IA vous permet de plus intégrer les seniors dans la population? Est-ce que l'IA vous permet de faire du recrutement plus inclusif des personnes en situation de handicap et de diversité? L'objectif, c'est de mettre quand même un peu de valeur dans l'utilisation de l'IA. Si on met l'IA dans le recrutement et dans le monde du travail, c'est pour créer plus de valeur sur les manquements du monde du travail, sur les difficultés actuelles, pour créer un monde du travail qui soit plus inclusif. Et moi, je pense meilleur à travers plus inclusif. Mais d'autres pensent différemment, je le sais. Merci, madame. Allez-y. Merci. À aujourd'hui, on n'a pas exploré ces volets-là, au sens... on n'en est pas là, en termes de maturité. Les volets que j'ai évoqués autour de l'utilisation de chat France Travail, ça va servir, par exemple, aux agents de pouvoir... comme on l'évoquait juste avant, de créer une offre d'emploi plus facilement pour l'entreprise, pour faire en sorte que cette offre elle soit plus impactante et de faciliter le recrutement, pour accompagner un demandeur d'emploi, pour que son profil soit plus à jour, son CV soit plus à propos par rapport à une offre donnée, pour que des événements sur mes événements emploi, par exemple, soient plus qualitatifs, soient plus impactants. Ça divise, quand je parlais de productivité, ça va diviser le temps pour le conseiller de rédiger cet événement, ça va le diviser par 3. Et en même temps, comme il est plus qualitatif sur le site Mes événements emploi, ça va augmenter le positionnement des demandeurs d'emploi sur cet événement de 25%. Donc ça va aussi, on agit forcément sur les deux pans. Il y a bien un pan productivité ou efficacité de l'action, on va dire plutôt, c'est mieux, et aussi d'un point de vue qualitatif. Je pense que les deux vont avec. L'autre sujet sur lequel on est en test, quand je parlais de match FT, c'est plutôt d'avoir une expérience utilisateur au niveau des demandeurs d'emploi par cette conversation guidée par SMS qui nous permet de faire de la personnalisation de nos services, de faire du sur-mesure, d'être plus qualitatif dans la personne, dans le profil qu'on va proposer à l'entreprise. On n'a pas par contre, on n'a pas exploré les volets que vous avez évoqués qui consistent quelque part à agir sur les différents critères au niveau algorithmique. Ces volets-là, on ne les a pas explorés. Nous non plus, pas sur les critères des algorithmes. Par contre, je pense qu'on ne doit pas forcément opposer productivité et sens.
Parce que quand je vous parlais tout à l'heure de la rédaction des offres d'emploi avec l'outil qu'on a créé, bien sûr, ils gagnent 70% de leur temps. Et voilà, l'idée, c'est que c'est un temps qui était considéré comme un temps à faible valeur ajoutée pour eux et qu'ils peuvent le réintégrer dans du temps à forte valeur ajoutée. Et ils y trouvent là beaucoup plus de sens. Nos recruteurs en tout cas, et on le suit de façon très précise parce qu'on fait des enquêtes régulièrement avec eux, ils y trouvent du sens. Quand je vous parlais du CV Maker, il n'y a pas non plus d'enjeu de productivité, il y a un enjeu justement de se dire que c'est un outil très inclusif et on l'a construit comme ça au départ, vraiment de se dire il y a des personnes pour qui le CV c'est un frein et qui ne postulent pas, qui n'y arrivent pas, qui n'ont pas les compétences, les codes, et voilà. Et donc c'est un vrai outil d'inclusion. Et en tout cas, c'est vraiment le sens qu'on veut donner pour que justement ça puisse être pas qu'une logique productiviste. Alors évidemment, on traite des volumes énormes et donc à un moment donné, il y a ces enjeux-là, mais c'est à mon avis pas opposé à sens, valeur, inclusion, etc. Parce que je vous en ai cité un exemple et on travaille sur plein d'autres. Gagner du temps à certains endroits qui sont des tâches très chronophages permet de retrouver du sens. Et en tout cas, les premiers échos qu'on a, c'est vraiment que c'est comme ça qu'ils s'y retrouvent. Alors, il y a une question ici et ensuite une question ici. Allez-y, madame. Bonjour. Pardon. Bonjour. Une question très courte. Je ne sais pas si monsieur Scarpetta parle français. Ah, d'accord, ok. Je suis Caroline, je suis auditrice pour l'organisation Arborus, qui va donner des rewards, tout ce qui est Gender, European International Standards pour l'égalité dans les organisations. J'ai juste une simple question. Vous avez fait un sondage sur 6000 managers. Combien d'hommes, combien de femmes? Parce que j'étais un peu surpris par le taux pas très élevé de la peur du biais dans l'intelligence artificielle. Ça m'a frappé. Donc, le taux homme-femme manager sur les 6000. Bon, merci beaucoup pour cette question. La façon dans laquelle on a fait la base de données, donc les 6000, ce n'est pas les managers, mais c'est l'entreprise. Donc, on a fait un échantillon représentatif de 6000 entreprises dans les 6 pays qu'on a interviewés. Après, à l'intérieur de l'entreprise, on a dit, bon, quels sont les mid-level man, donc les managers de niveau intermédiaire, qui sont ceux qui gèrent le personnel. Et donc, l'entreprise nous a donné les noms des gens. Et effectivement, s'il y avait un biais de genre, dans le sens qu'il y a plus de mid-level managers qui sont des hommes plutôt que des femmes, c'est là, effectivement, ressort aussi dans les données. Donc, on a fait le choix de l'échantillon, ce n'est pas sur les managers, mais c'est fait sur l'entreprise. Ça, c'est le point d'ancrage. Évidemment, on a fait en sorte que l'enquête soit représentative des entreprises dans différents pays. Et donc, on a dû tenir compte du taux de réponse ou de non-réponse. Et on a fait aussi, on a donné des poids pour être sûr que ce qu'on vous montre, c'est effectivement représente bien la situation des entreprises. Mais peut-être que je peux partager un résultat que je n'ai pas eu le temps. Et c'est assez intéressant parce qu'on parle de risques liés aussi au biais des données. Et alors, c'est intéressant. Je vous ai expliqué qu'aux États-Unis, l'intelligence, les algorithmes sont utilisés beaucoup plus que dans d'autres pays. Il n'y a plus des tâches sur lesquelles on utilise des algorithmes, mais les managers américains sont plus concernés, sont plus préoccupés de certains des résultats de l'utilisation des algorithmes, justement pour le bien-être des travailleurs. Donc, les plus vous utilisez les atouts, donc les algorithmes, les plus vous êtes conscient de certains risques que vous prenez, que l'entreprise prend. Et donc, je crois qu'il faut effectivement, comme a été dit là, dans les contextes spécifiques, disons, de recrutement, c'est qu'il faut travailler avec les managers, il faut travailler avec les travailleurs. Et surtout, il faut savoir que si on utilise l'intelligence artificielle, quelles sont les données qu'il va utiliser. Donc, est-ce que ces données-là sont biaisées ou pas? Parce qu'effectivement, sinon, il y a un résultat qui, par en force, il est aussi biaisé lui-même. Et donc, il y a pas mal d'entreprises qui sont en train de définir un subset de données qui sont quand même assez, en quelque sorte, on a essayé d'éliminer ou de réduire les biais qui peuvent exister. Il y a une question là, avec un monsieur qui attend depuis quelque temps. Merci beaucoup. En fait, c'était surtout un témoignage que je voulais apporter. Je suis Jean-Christophe Vidal, directeur général de Connexio. Et donc, c'est avec France Travail, avec Diversité et avec le soutien de Google qu'on a mis en place cet observatoire. Et en fait, je voulais apporter 2 témoignages. Le premier, dire qu'en fait, on s'aperçoit que sur les personnes qui aujourd'hui n'utilisent pas l'IA, Sylvain disait tout à l'heure, 77% l'utilisent déjà, donc ça veut dire qu'il y en a 23% qui n'utilisent pas. Et on voit que seulement 33% des personnes n'ont pas spécialement envie de se former sur l'IA. Or, en fait, il y a un élément clé qu'il faut aujourd'hui comprendre, c'est que les personnes
qui ne savent pas utiliser l'IA, qui ne l'utilisent pas, ne savent le plus souvent pas quels outils utiliser de manière à pouvoir aller vers ces offres d'emploi en fait, qu'elles auraient à disposition. Et ça, c'est un élément clé sur lequel nous, on se bat, parce qu'au quotidien, on forme des personnes qui sont très éloignées de l'emploi sur le numérique en général et notamment sur l'IA. On met en place des ateliers. Et ce que l'on s'aperçoit aussi, c'est que lorsqu'on met en place des ateliers, lorsque les personnes apprennent à utiliser l'IA avec du ChatGPT, avec du Gemini ou autre, donc des outils très ouverts au grand public qui ne nécessitent pas nécessairement d'avoir des comptes pour pouvoir ensuite y accéder, eh bien, les personnes réutilisent par elles-mêmes ensuite ces outils et trouvent un emploi rapidement, puisqu'on a souvent des personnes qui sont au chômage depuis plus d'1 an et qui arrivent au bout de 4-5 mois, évidemment, ce n'est pas immédiat, mais à retrouver un emploi. Voilà, je ne dis pas que c'est la solution miracle, évidemment, mais c'est un moyen de pouvoir aller plus vite. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Sibéras. Oui, je voulais rebondir à nouveau sur la question de l'inclusion. Parce que moi, ma pratique en entreprise, on s'est mis à traiter effectivement dans le recrutement, c'est bien le sujet, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de CV. Et donc, effectivement, il faut faire des tris et l'IA nous a beaucoup aidés. L'ennui, c'est que l'IA, il se base sur des pratiques de recrutement antérieures de l'entreprise. Et donc, il a tendance à reproduire un modèle historique de comportement dont on sait qu'il est souvent biaisé. On a parlé du genre, on pourrait parler d'autres causes de discrimination à l'embauche, parce qu'il faut quand même dire les choses. Il y a quand même des énormes sujets de discrimination à l'embauche qui subsistent. Voilà. Et donc, on pourrait espérer que l'IA nous aide à traiter ça. Et là, j'étais un peu en attente par rapport à nos deux intervenants, parce que on a parlé, vous avez tout à fait raison de dire, on a parlé de production, mais oui, d'accord, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la société et la manière dont on vit ensemble grâce à des outils modernes? Et moi, mon expérience, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que l'IA n'était pas un outil, c'était plutôt un outil de reproduction de pratiques antérieures et non pas un outil de correction de pratiques antérieures. Voilà. Donc, j'en profite pour insister sur un point. On va parler cet après-midi d'un engagement sur l'IA qu'on veut faire signer aux entreprises, etc. Je regardais un peu les deux entreprises que vous êtes. Est-ce qu'elles étaient signataires? Je ne les ai pas vues. Alors voilà, je me suis demandé si vous alliez vous engager, vous aussi, pour agir grâce à l'IA. Alors, mais bien sûr, on agit et ce que je vous ai dit, c'est aussi c'est le début, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses dont on n'a pas parlé là qu'on étudie au quotidien, notamment dans le sujet des algorithmes. Bien sûr, il faut mesurer beaucoup de choses, donc il y a plein d'opportunités. Moi, je crois beaucoup au fait que l'IA puisse être un vecteur d'inclusion encore plus fort que ce qu'il est aujourd'hui et que sur la question spécifique des biais, ça puisse en être un aussi. C'est pas aussi simple que ça, surtout quand on traite beaucoup de volume et quand on sait que les biais ils peuvent venir, et vous le disiez, pas que du genre, mais de plein d'autres critères. Donc on travaille dessus de façon très précise, on y passe beaucoup de temps aujourd'hui à regarder ça. Comment est-ce que ça peut en être un? Moi, je pense que l'IA peut aider à débiaiser certains algorithmes et certains sujets, parce que c'est aussi en se servant de technologies comme ça, on a tous des biais dans le recrutement, des biais humains. C'est-à-dire que les algorithmes ont des biais, ils ont été entraînés sur des jeux de données qui eux-mêmes ont des biais. Nous, en tant qu'humains, quand on est face à un candidat, on a des biais naturels que chacun différents. Et donc, c'est comment est-ce qu'on trouve un juste équilibre entre tout ça. Et c'est pas aussi simple que ça. Et je pense que là, l'IA générative va nous apporter d'autres choses que l'IA qu'on connaît depuis des dizaines d'années nous apportait pas encore. Donc, on étudie ça de façon très précise. Et quand on aura des bonnes nouvelles sur ces sujets-là qui nous tiennent à cœur, on viendra en parler. Moi, j'ai une question un peu bizarre, mais est-ce qu'il n'existe pas un algorithme qui pourrait débiaiser les autres algorithmes?
Alors, c'est tout le sujet de ces technologies-là, et je vais te laisser compléter si tu veux, mais c'est de regarder comment est-ce qu'on peut débiaiser ce qui a été fait, mais sans rajouter des biais, ou quels sont les biais qui s'annulent, quels sont les biais qui se cumulent, et c'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça, et qu'on peut pas dire, voilà, on va en un claquement de doigts mettre un nouvel algorithme qui va venir remplacer le précédent, et on sera sûr à 100% qu'il n'y aura plus de biais. Donc c'est une question qui est quand même hautement à la fois technique, là pour le coup, elle est vraiment, vraiment technique, et importante, et donc on peut pas... voilà. Donc on teste beaucoup de choses, et quand on aura un peu plus avancé, on pourra s'en féliciter. Peut-être pour compléter, quand je parlais tout à l'heure de notre charte éthique, on parle d'équité, on parle de non-discrimination, on parle de transparence. Dans ce qui est installé dans chacun des services d'IA, il y a l'observabilité tout au long du produit, autour de ces biais, à chaque étape du produit, puisque forcément, il peut y avoir des biais qui s'installent. Donc on est bien conscient, ou en tout cas, on réalise ces produits-là, ces services-là, avec cette conscience-là. Après, par rapport aux éléments autour de l'inclusion, moi j'ai des exemples concrets qui valent ce qu'ils valent à aujourd'hui, mais on a des demandeurs d'emploi qui sont en difficulté avec la langue, par exemple. Eh bien, les conseillers vont pouvoir les accompagner pour les rendre plus autonomes à la rédaction de leur CV, la rédaction de leur lettre de motivation, avec l'idée, comme Jean-Christophe l'expliquait tout à l'heure, que derrière, ils soient autonomes et qu'ils puissent progresser sur cette autonomie-là dans le cadre de leur recherche d'emploi. L'autre exemple que j'ai dans le cadre de MatchFT, qui a été remonté par une conseillère, eh bien, c'est que effectivement, on a l'IA statistique, on va dire, qui rapproche une offre avec un certain nombre de candidats. Le fait d'ajouter cette conversation guidée avec une IA générative par SMS, c'est un média et c'est un outil qui est assez simple d'utilisation. Et donc, on a eu un témoignage, je crois que c'était en début d'année, d'une conseillère qui dit, voilà, pour cette offre donnée, eh bien, j'ai eu une candidate qui était... j'ai découvert au fur et à mesure de la conversation guidée une candidate qui était atteinte d'un handicap, qui était sourde. Et eh bien, elle a réalisé l'ensemble du parcours, et au final, elle a été mise en relation de l'entreprise, puis embauchée. La conseillère de nous dire, mais en fait, je pense que par une méthode traditionnelle, par le système de rapprochement précédent, eh bien, j'aurais pas forcément mis en contact cette personne-là, parce que ce dispositif, ça permet d'aller chercher d'autres profils de manière différente. Et donc, je pense que ça agit assez concrètement aussi sur la capacité à agir sur l'inclusion. Merci beaucoup. Dernière intervention de M. Scarpetta avant d'aller déjeuner. Merci beaucoup. Je crois que la question que vous avez posée, est-ce qu'il y aura un algorithme qui peut nettoyer les autres algorithmes des biais? Et ça, ce c'est une serait question merveilleux. très, très pertinente. Je crois que peut-être il faut réfléchir un peu où sont les biais. Donc, il y a un biais dans la façon dans laquelle l'algorithme est écrit. Donc là, effectivement, il y a des auditing qui sont déjà très répandus, qui contrôlent, qui vérifient qu'il n'y a pas des biais évidents dans la façon dans laquelle l'algorithme est écrit. Après, il y a des biais potentiels sur les données. Là, c'est beaucoup plus compliqué, et ça dépend justement de quelle est la base de données que l'algorithme utilise pour s'entraîner. Donc, si effectivement ce sont des algorithmes généraux qui utilisent des grandes bases de données, donc c'est très difficile d'aller nettoyer ces bases de données des biais. Et après, il y a l'utilisation. Je vais vraiment revenir sur les points qui étaient évoqués ici, c'est que quand même, c'est l'être humain qui reste finalement le responsable de toute utilisation de l'IA. Il n'y aura jamais une situation dans laquelle, et on espère bien, que ce soit l'algorithme qui prend la décision finale. Et peut-être, je ne veux pas vous empêcher d'aller déjeuner, mais il y a un cas d'étude très intéressant fait à IBM, justement dans le recrutement du personnel. Ils ont fait une étude dans laquelle ils ont utilisé l'IA ou pas pour le recrutement du personnel. Et après, ils ont vérifié les performances de ceux qui étaient recrutés avec un système et l'autre. Et là, il y a tous les deux éléments, si vous voulez. D'un côté, il y a certains biais qui sont apparus là où l'IA était utilisée, parce que la base de données, le recrutement précédent par IBM, il y avait certainement des biais contre certains, les femmes et ça. Mais l'autre chose intéressante, c'est que l'algorithme était plus performante quand on regardait à ce qu'on appelle les soft skills, les human skills. C'est-à-dire que l'algorithme allait lire
tous les CV jusqu'à la dernière page, aussi avec les activités sociales, les volontariats, et qu'il avait fait une corrélation entre ces activités et les performances des travailleurs auparavant. Et donc, il avait donné un poids à cet élément, donc la capacité de l'individu de participer à la vie sociale et tout ça. Et donc, encore une fois, vous avez les deux dimensions, donc les biais qui étaient mis à l'intérieur des décisions, et de l'autre côté, il a utilisé de l'information que peut-être les humains eux-mêmes n'utilisaient pas suffisamment. Et donc, quand même, il faut l'utiliser, mais il faut l'utiliser de façon vraiment très appropriée, avec une connaissance assez détaillée, je dirais, aussi de l'outil qu'on utilise. Et donc, la formation de tous ceux qui utilisent l'IA, à mon avis, c'est essentiel. J'ai une dernière question technique avant de vous laisser. Donc, on l'a compris, c'est compliqué quand on a des volumes de données énormes d'aller, je vous cite, nettoyer les databases et mettre voilà, un peu d'ordre là-dedans. Mais est-ce qu'il est possible d'indiquer aux algorithmes, à l'IA, etc., voilà tous nos biais potentiels en tant qu'être humain parfaitement imparfait. Comment on gère, voilà, est-ce que tu peux nous aider à mettre ça à d'équerre? Mais là, effectivement, c'est parce que tous les grands développeurs d'algorithmes sont très conscients des biais, et vous avez vu toutes les hallucinations, c'est-à-dire qu'il y a une correction qui est exagérée. Donc, je crois que là, il y a des limites. Ce que je trouve de plus en plus, c'est que les algorithmes travaillent avec une base de données qui sont nettoyées, disons, des bases de données spécifiques. Et donc, pour tous ceux qui sont des activités dans lesquelles, quand même, il y a des risques potentiels aussi pour les humains, on n'utilise pas la grande masse de bases de données, mais plutôt des bases de données qui sont un petit peu plus restreintes. Donc, il y a moins de capacité d'entraîner les modèles, mais quand même, on est plus sûr que les résultats sont quand même équilibrés. Donc, je crois qu'il y a ces deux pistes. D'un côté, les grands modèles qui utilisent les masses de données énormes qui sont là, sur lesquelles contrôler pour les biais, c'est quand même compliqué. Et pour tous ceux qui sont des tâches un petit peu plus délicates, dans lesquelles les résultats quand même sont importants, l'humain est mis en cause d'une façon ou d'une autre. Je crois utiliser des bases de données qui sont un peu plus restreintes, donc moins de capacités d'entraînement, mais de l'autre côté, plus de sûreté, que ce qui ressortent, il n'est pas forcément avec des biais évidents. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Ne partez pas, j'ai quelques informations. Vous pouvez par contre les applaudir avant les infos. Merci. Alors, info pratico-pratique avant cet après-midi. Est-ce que vous pourriez remettre bien les casques à leur place dans l'entrée? On va vous accueillir à la sortie de salle pour vous amener tous ensemble déjeuner. Soyez de retour à 14h précises dans la salle, ou 14h10, grand max. Et je tiens à remercier du fond du cœur Madame Emmanuelle Jourdan et Madame Catherine Jourda, qui sont les interprètes aujourd'hui et qui font un travail remarquable. Merci mesdames. Bon appétit.